நேசத்தின் நெருக்கம். අයිබෝන් සුබ දැසරක් ක්‍රීඩාශීලීත්වයට කරපින්නා ගත්තෝ තමත්ම තිරණාත්මක දවසකටයි මේ වන විට සියල්ල සැකසෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියන් සාගරයට එත් එක්කම ඕලන්ද ගාලු කොටු පවුරට යාබදව ඒ සමීපෙහි සිට ගල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයටයි අපි ඔබ හැමදෙනාම මේ උදෑසනේදී කැඳවාගෙන එන්නේ. ක්‍රීඩාලුවේ හිතවතුනි එහි අද තුන්වන දිනට ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතයි සංචාරක එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම සහ සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම අතර දෙවන සිව් දින නිලඩවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ තීරණාත්මක තුන්වන දිනය. සැබවින්ම අද තීරණාත්මක දවසක්. දින දෙකක් පුරා වැපුරු දේවල් වල ආස්වැන්න නෙලා ගන්න දවස හැටියට පැහැදිලිවම අද දවස හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි ඔබව කැඳවාගෙන එන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට සජීවීව. මේ වන විට නිර්ලෝභීව ඉතාම හොඳින් හිරුරැස් අහසේ සිට පොළවට කැන්දාගෙන එන උදෑසනක අපි විශ්වාස කරනවා වෙනදාට වඩා හොඳ උණුසුමකින් තරගයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවට වටපිටාව අවශ්‍ය කරන සාධක නිර්මාණය කර දේවි කියා. කෙසේ වෙතත් මේ දින දෙකක් පුරා සිදුවුණු කාරණා පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කරමින් අපි සූදානම් ඉන්නවා. අද දවස ගත වන ආකාරය පිළිබඳව පන්දුවෙන් පන්දුව කිසිවක් මග නොහැරෙන සජීවී රූපරාමු ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට නියමිත තාක්ෂණයත් එක්ක මේ සියල්ල ඔබත් එක්ක කළමනාකරණය කරන ක්‍රීඩාවේ ChannelEye තවත් ක්‍රීඩාශීලී මෙහෙයුමකටයි මේ සූදානම් වන්නේ. අද දවසේ මස්තදාන් කළා පැහැබර හිරුරැස් දැඩි හිරුරැස් මේ වන විටත් මේ ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වෙමින් පවතින බව. ඒ අනුව අද දවසේදී කාලගුණ දත්ත වාර්තාවන් දිහාට අවධානය යොමු කළොත් සඳහන් කරන කාරණාව තමයි උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 28ක ප්‍රමාණයකින් දැනෙමින් තිබෙනවා. නමුත් ඒ ශරීරයට දැනෙන ප්‍රමාණය සෙල්සියස් 37ක විතර ප්‍රමාණයක් වේවි කියලා තමයි කාලගුණ ගණනය කිරීම වල තිබෙන්නේ. එතකම වාතය ආර්ද්‍රතාවය 82ක් වේග පන්දය වන්නන ආද මේ දත්ත වාර්තාව දැක්කම තවදුරටත් සතුටු වෙනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. අහස විටින් විට වලාකුළුෙන් බරවන්නට නියමිතයි. ඒත් එක්කම සුළං ප්‍රවාහය පැයට කිලෝමීටර් 3ක විතර අවම ප්‍රමාණයක තිබෙන්නේ. නමුත් ඒත් එක්කම දවසේ සන්ධ්‍යා භාගයේ වන විට යම් කිසි විදිහකින් වර්ෂාවක් පිළිබඳව වන තොරතුරුත් මේ අතරතුරේ අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මෙතෙක් දින දෙකක් මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී පළමු දවසේදී ක්‍රියාත්මක කළේ පන්දුවල 44ක් පමණයි. නමුත් ඉන් අනතුරුව ඊයේ දවසේදී නම් හිතුවාට වඩා වැඩි කාල සීමාවක් තිස්සේ මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාව ලැබුණා. මෙතෙක් පැවතුණු තරගයේ සාරාංශයේදී අවධානය යොමු කළොත් කාසිවාසයේ ජයග්‍රහණය කළ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ නායකයා තීරණය කළ ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දෙන්නට ලකුණු 332ක් ලබාගත් ඉනිමේ වීරයා බවට පත් වුණේ ලසිත් ක්‍රූස්පුල්ලේ ලකුණු 128ක් ඒත් එක්කම නායක නිපුන් තරංචේ ලකුණු 61ක් සහ ඉන් අනතුරුව අගපෙළ පිටිකරුවන් ලක්ෂිත මානසිංහ සමගින් ලසිත් ඇඹුල් දිනිය පිළිවෙලින් 43ක් සහ 42ක් වාර්තා කරද්දී ශ්‍රී ලංකා ගමන් මගේ හරහාට හිටපු ප්‍රධානතම පන්දවන්නා බවට පත් වුණේ ජස්ටොන් ඔහු කඩළු 5ක් දවා ගන්න සමත්කම් දක්වා ගාලු පිටියේදී වේග පන්දවන්නෙකු ප්‍රකට කළ තවත් විශිෂ්ට දක්ෂතාවයක් හැටියට එය අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ හැකියි. කෙසේ වෙතත් ඉන් අනතුරුව ලකුණු 332ක් වැනි ප්‍රබල ලකුණු පුවරුවක් ඉදිරියේ එංගලන්ත පිටිකරුවන් පන්දුවට පහර දුන්නේ ඉතාමත් ඉහළ මානසික තත්ත්වයක් රඳවාගෙන 234යි කඩළු 3යි. ඒ අනුව ශතකලාභීන් බවට පත්වන්නට පොරොත්තු ලේඛනය අද දවසේදී නොදෙවී පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් සූදානම්ින් සිටිනවා. ඒ අතරින් ආරම්භක පිටිකරුවා ලීස් ඔහු ලකුණු 78ක් ඊට අමතරව ස්මිත් ලකුණු 86ක් ලබාගෙන ස්මිගේ ලකුණු 86 පන්දුව 56කින් පමණක් වාර්තා වීම කැපී පෙනෙන කරුණක්.
කඩළු දවාගත්තේ ශ්‍රී ලංකා වේග පන්දෙවන්නන් දෙදෙනා විසින් විශ්ව ප්‍රනාන්දර කඩළු දෙකක් චාමික කරුණාරත්නට එක් කඩළක් සමස්ත තරගයේ පුරා දක්නට තිබෙන කාරණාව සියලුම කඩළු වලට හිමිකම් කියන්නේ වේග පන්දෙවන්නන් පමණක් බවට පත්වීම ගාලු ඉතිහාසය තවත් අලුතින් දී වෙන කාරණාවක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. හොඳයි. මෙතෙන් සිට මේ තරගයේ අද දවස හෙට දවස සහ අනාගතය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න මාත් එක්ක සේන නන්දිවීර. සේන මං අනාගතයට එන්න කලින් මං කැමති ඉතිහාසයට පොඩක් අරගෙන යන්න. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තිබුණ ලකුණු 400කට වඩා වැඩි ගමන් මගක්. නමුත් ආසන්නයේ කඩළු වැටීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 332කට හිර කළා. එයත් නැති වෙන ඉඩකඩ තිබුණා. මානසිංහ සහ විශේෂයෙන්ම ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය තමයි අඩුම තත්ත්වයේ ඒ ගෞරවාන්විත තැනට ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම අරගෙන ආවේ. අතරම අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දායකත්වය මුල් පෙළේ ඉදිකරන විශේෂයෙන්ම ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය පසු පෙළේ ඉදිකරන කෙටියට ඔහුට ලබාගත හැකිව තිබූ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව තවත් ගන්න තිබුණා. නමුත් ඔහු අවසනාන්ත ලෙස දැවී ගියට පෙර ක්‍රුස් පොල්ලේගේ ශතකය අපි විශේෂයෙන්ම අමතක කරන්න බෑ. පළවෙනි දිනේ නිමාවේදී 190ට කඩළු 3ක් දෙවී තිබුණ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන දිනේෂ් 350 සීමාව පණී කියලා. නමුත් වේග පන්දවන ක්‍රීඩකයාගේ දක්ෂතාවය මතම ඔහු කඩළු 5ක් දවා ගත්තා. මැද පෙළ බිඳහෙලන්ට ඔහු සමත් වුණා. ඊට පස්සේ අවසානාන්තයේ චාමික කරුණාරත්නත් අපේ ලහිරුත් ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. ඒ හින්දා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඒ පරාජයට නැත්නම් මේ මූලික අඩිතාලම හරියාකාරව ගොඩනගා ගන්න බැරුණේ ඒ කරුණ හින්දා. ඉන්න අනතුරුව කෙසේ වෙතත් ප්‍රබල ඉනිමක් දියත් කරනවා එංගලන්ත ක්‍රීඩකයින්. පන්දු 35ක් අවසානයේදී ලකුණු 234යි කඩළු 3යි ප්‍රහාරක වේගය 6.68ක් එක් දින තරගයකදී පවා ළඟාවීමට අසීරු වේගයකින් ඕන් පන්දුවට පහර දෙනවා. අනිවාර්යෙන් විශේෂයෙන්ම ජේම්ස් ස්මිත් කියන ක්‍රීඩකයා අපි දුටුවා. ඔහු පැමිණි වෙලේ සිටම පන්දු යවන්නන්ට ඉහළට එන්න දුන්නෙම නැහැ. ඔහු ඉතාමත් ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් දියත් කරමින් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතරට ආවා. ඔහු හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. අපි ඒ ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා. පන්දුවට වේගයෙන් පහර දුන්නට වඩා පන්දුව ස්ථානගත කිරීම. අපි කියන හැමදේශම අර ගැප්ස් වලින් නැත්නම් අර ඉඩකඩ තිබෙන ක්‍රීඩකයන් අතරින් පන්දු යොමු කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ කියලා. දැන් ස්මිත් අපි දුටුවා ඔහුට ලැබෙන හැම දුර්වල පන්දුවම 6 පහර බවට පරිවර්තන 6 පහරවල් 5ක් අන්තර්ගත වුණා. ඒකම අපි දුටුවා ඔහු 4 පහරවල් 10ක් එල්ල කරා. දැන් මම හිතන්නේ ඔහුගේ පන්දු 56කදී එක් දින තරගයක හෝ T20 තරගයක ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව ටෙස්ට් තරගයේදී ලබාගත්තේ ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉහළ නංවමින් එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමේ දැන් තිබෙන තත්ත්වය ලකුණු 98යි ශ්‍රී ලංකාව දැන් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. දැන් ඒ 98ට වෙනුවෙන් කඩළු 7ක් තව ඉතුරු තිබුණා. ඒ කඩළු 7 දැවී යනට පෙර ආතුව ඔවුන් ඉදිරියට ලකුණු 150ක්වත් ඉදිරියට ගියොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට සෑහෙන ෆයිට් එකක් දෙන්න වෙනවා. සෑහෙන උට්ටාන වීරිය දාන්න වෙනවා මේ තරගය බේරා ගන්න මුලින්ම. මොකද අපි දැන් අද කළ යුත්තේ විශේෂයෙන්ම අද ගැන කතා කරොත් දිනේෂ් අද කළ යුත්තේ මේ උදෑසන ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් වාතයේ ආර්ද්‍රතාවය බොහොම වැඩි 80 ගණනක් තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නා සාමාන්‍යයෙන් වේග පන්දු උචිත ආකාරයෙන් තනතිල හැසිරෙනවා. එහිදී අනිවාර්යයෙන්ම අද දිනේදී ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වත් චාමිකත් කඩළු දෙකක්වත් අවම වශයෙන් දවාගත යුතුයි. මම අවම වශයෙන් කියන කඩළු දෙකක් මොකද හොඳම පිටිකරන දෙදෙනෙක් දැන් එංගලන්තයේ නොදවි ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නේ. ඔව් ඒ නිසා ආරම්භක සැසියේදී අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා වේග පන්දවන්නන් කණ්ඩායමට දැනෙන හැඟෙන යමක් එක්කාසු කළ යුතුයි. ජස්ටන් මේ එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමට සිදු කළ හා සමාන සේවාවක් ඔවුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ අතරතුරේදී විශේෂ කතා බහක් තිබෙනවා අපිට ඔබව කැඳවාගෙන යන්නට. ඒ පෙළගස්සන්නේ කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර. බලමු කෝසල අද කතා බහට එක්කාසු කරගන්නේ කවුද කියලා. I have with me Sri Lanka's all-rounder Chamika Karunaratne, who is making headwaves in international cricket. Good morning to you, Chamika. Good morning. How is the feeling? You're coming into playing this format of the game, especially 4-day cricket, after about a lapse of 4 years. How is the whole feeling about it? It was good. I think I debuted in 2019 in Test cricket, and after that, today is after I think 3 years I'm playing a first-class game. So it was always good, you know, that I start my international career with Test cricket, and I'm so happy and coming back to red ball cricket. But it's a little bit, you know, after a really long time. But I'm just still getting used to it. But I will be better today. Yeah, unfortunately you missed out with the bat, so hopefully you will want to make up with the ball. How is the surface looking for the seam bowlers? Because it's been the seam bowlers who have taken the wickets so far. Yeah, it was good, but the problem is like after the first day, the second day was little bit slower, and it's getting slower and slower. The wicket is getting slower. I think
after today's lunch, I think it will little bit help for the spinners, and if the spinners put a little bit effort, and as the fast bowlers as well, then they have to put a little bit extra, like that 10-15%, that if they can put it, that they can do something with the ball. So the wicket is good. Wicket is really good. I think even the other in the top order as well, they scored runs, and even in the in the last that Ambuldini came and scored on 40. That means that wicket is good. And sometimes we take some wrong decisions when you are batting, and the bowlers as well, and so we have to get better today and take right decisions and do right things. England looking pretty at the moment with only 3 wickets down, and they come with a very positive approach. They've been attacking the Sri Lankan spinners. So what will be the plan today when it comes to trying containing them? I think they are just like they're playing some positive cricket. So that's what the main team also doing. I think their main team also scoring more than 450 plus runs for a day. So that's what they are also trying to do. So I think they are doing that really well. So what we have to see, we have to keep stay disciplined and do right things, and keep bowling tight lengths in the right place. But even if you're bowling good balls, they're still attacking it. But it's fine. But you know, in only just one mistake, you need to take the wicket. So if we can take, like in the first hour, if we can take like 2 wickets, I think we're back in the game. All right, wishing you all the very best, and hopefully you can come triumphant at the end of the day, and wishing you all the very best for your future with red ball cricket, Chamika. Thank you so much. Thank you. චාමික කරුණාරත්න කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍රරත් සමග කෙසේ වෙතත් දින දෙකකදී සාමාන්‍ය නවම වශයෙන් පන්දුවාර 180ක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුව තිබුණා. නමුත් වර්ෂාව නිසා මේ තනතිරුවේ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙන්නේ පන්දුවාර 123කුත් එක් පන්දුවක් පමණයි. ඒ අනුව මේ වන විට තනතිරුවේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා බලනවා නම් ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර ඒ වෙනුවෙන් සූදානම්. Good morning and welcome. We are here at the Galle International Stadium once again for day 3 of the second unofficial test match between the Sri Lankan A team and the England Lions. Well, if you look at the surrounding and the weather, it's looked bright and sunny today. It's the sun is bathing down here at the grounds, and if you take a look at the sky, it's a thick blue sky that we are seeing today. Very little clouds hovering around the Galle International Stadium. Well, you all know that over 50 overs were lost during the first 2 days. Of course, day 1 was hampered by the morning session with the rain, and then obviously the bad lights coming in the afternoon. And in both days, we lost a lot of cricket. So only 125 to 30 overs have been played, but the surface still looks very good. It's still hard, and if you really look at it, the spinners have not really been able to make much use of it. It's been the fast bowlers who've really dominated most of the wickets that have fallen. So it's looking very hard. We are not seeing any cracks or open marks so far. So it's going to be a hard day if you're a spinner to really toil on this wicket. So Sri Lanka with 3 spinners will try to work very hard. On the other hand, we saw the Englishmen really taking the attack to the Sri Lankan spinners. So it's going to be a battle between bat and ball, especially with the Sri Lankan spinners and the English batsmen. Well, England, they would definitely want to bat the entire day if possible. They're looking good at the moment. So we're hoping for a run feast in the morning. So let's wait and see how England would want to go about in today's proceedings. ඕකයි තනතිල්ලේ වාර්තාව කෙසේද චාමිකත් කිව්වා දහවලින් පසුව සමහර විට දඟපන් දෙවන්නන්ට යම් කිසි පිටුවහලක් ලැබෙන්නත් ඉඩ කඩ තියෙනවා කියලා මේ සියල්ල මැද්දේ තරගයේ දැන් ජීවේ තීරණය කරන්නේ එංගලන්ත කණ්ඩායම. නමුත් මෙතනින් එහාට මොකක් වෙයිද? අනිවාර්යයෙන්ම තවත් පන්දුවාර 196ක් තිබෙනවා අදයි හෙටයි පන්දු යවන්න. ඉතින් මේ පන්දුවාර 196 තුල කඩළු 27ක් දවා ගන්න යුතුයි. මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් එන නැහැ. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවනවර පහර එල්ල කරන්නට දැන් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් යන්න ඕනේ. එතන උන්ගේ පරතරය අඩු කර ගන්න ඕනේ. ඒකයි තත්ත්වය. අද දිනේදී හැකි ඉක්මනින් කඩළු 7 දවා ගැනීම තමයි මුලින්ම කළ යුත්තේ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්. අඩුමතර මේක බැරි වුණොත් ඔවුන්ගේ පිටිකරන වේගය තාමත් අඩු කරගත යුතුයි. මොකද දඟපන් දෙවන්නන්ගේ ඕවර 20කදී ලකුණු 138ක් ලබාගෙන තිබුණා කඩළු කිසිවක් ලබා නොදී එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයන්. මේ නිසා ඔවුන් අපේ දඟපන් දෙවන්නන් ඉලක්ක කොට තිබෙනවා. දඟපන් දෙවන්නන් මේ පිළිබඳව දැඩි අවධානය යොමු කළ යුතුව පවතිනවා. ඕකයි තත්ත්වය. එහෙමනම් 3 වන දිනට තරඟ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානම්මින් මෙතෙන් සිට කිසිවක් මඟ නොහැරෙන සජීවී රූපමය අත්දැකීම වාදනින් සරසන්නට එහි ගමන් මගේ ආරම්භයට ඉහළ මාලේ කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර සමගින් Sims. Yes, thank you, Dinesh, and a warm welcome to all our viewers joining us for day 3 of the second unofficial test between Sri Lanka A and the England Lions, coming to you live from the Galle International Stadium.
As always, the surroundings are looking beautiful and excellent conditions for cricket. The sun is shining here at the Galle International Stadium, and everything is set and ready to go on time at the start of play for day 3. It has been 2 interesting days of cricket. Of course, rain spoiled the first day where we had only 44.3 overs. Yesterday, we managed to have 81 overs of play, and hoping that today, day 3, will be even better. The England batters have come out strongly yesterday, especially in that evening session, taken the attack to the Sri Lankan bowlers and put themselves in a very good situation coming out to bat this morning. Smith, the overnight batter, will be on strike. With him is Alex Lees. Ambulden to left arm spinner, 10 overs for 61. He was taken to the cleaners yesterday. Especially Smith was very harsh on him. He's on 86 of a brilliant 57 balls. Lees is on 75 of 82. The England Lions trailed the Sri Lankans by 98 runs on the first innings. So a lot to do for the Sri Lankan bowlers. They'll have to come back, pick up wickets. They were very poor yesterday, bowling both sides of the stumps, and the England batters had a feast, especially in those last 6 to 7 overs where they scored lots of runs, and both against the pace and against the spin. There you go, starting off in style. Smith down the track, straight as a dice. That's beautifully played. I think he took Ambulden and the Sri Lankans by surprise. Just the third delivery for today, and he's showing his aggression now once again. A good morning to you, Kosala Suresh Chandra. Morning, Ricky. Morning to all our viewers, and a good morning to Ambulden from Smith as he comes down the track and just goes like a tracer bullet over mid-off to the boundary. He's in excellent form. He's batting brilliantly. He likes this goal surface and looking comfortable here. We have to remember that the Sri Lankan bowling lineup boasts a lot of experience, a lot of international players. Ambulden himself has played a lot of test cricket and has done exceptionally well for Sri Lanka. Pravin Jayavikram has played test cricket. Vishwa Fernando has been one of the leading seamers in test cricket. And Chamika Parnaratna has played a test match, but have played a lot of international cricket in the white ball. So they have a lot of experienced bowlers in their lineup, and a few youngsters as well. Coming to Mendes too, has played international cricket. So they have the experience on their side, no excuses. The Sri Lankans need to bowl well here. They need to try and get a breakthrough. Ball. Better come back, slowing it up a bit. Smith watchful, 36 overs completed. It's 238 for 3. Expression of interests are invited for the selection of broadcast partners for ChannelEye by the Sri Lanka Rupavahini Corporation. For more details, please visit the Rupavahini website www.rupavahini.lk. So Vishwa Fernando introduced into the attack to bowl the second over, the left arm seamer. He picked up 2 wickets yesterday. He did a good job, and he'll have to try and get an early breakthrough. There will be some help for the seamers in this first half an hour. Probably just a bit of movement with the breeze flowing across the ground. Ball may grip a bit, but certainly it will be more in favour of the batters. A good batting track, and we'll see lots of runs here. It's going to be hard work for the bowlers, but they have to be disciplined, have to be patient, and try to bowl as many dot balls as possible and frustrate the England line batters. Just a one sleeper gully. There's an extra cover mid-off on the offside. The mid-wicket mid-on, deep square leg, deep fine leg to the left-handed Lees. He's followed up the 75 with a half century he got in the first unofficial test. He got 100 in the warm-up game. So he's been in excellent touch. He's been a consistent, Mr. Consistent for the England Lions this series. Short and wide.
he won't mind that one to get things going for today. Straight away gets his first run. The Sri Lankan A-team set up itself. They were very disappointed where they bowled yesterday. The players themselves, the coaching staff, and they wanted to make amends and come back strongly today, because they knew they didn't do well, especially in that latter part. The last half an hour or so, the England batters really took liking to the Sri Lankan bowling. And in the 35 overs, they scored 238 runs. It was like a white ball game, like a T20, the way they batted. Angling it into the right-hander, quite easy for Smith. Fine leg on the boundary, deep backward square leg, just a one slip. So spread out field, run saving as well for Sri Lanka. That's well bowled. Not much footwork this time, good length, inviting Alice to drive, and he was nowhere in position. Poor footwork, just a plane from the crease, pushing at it, hanging his bat out there, lucky not to get an edge. It's quite a tall lad, but this time didn't really plant his left foot and try to drive through the line. Two more deliveries left in this over. Well bowled, well bowled. This is much better from Vishwa Fernando. This is what we want to see. This is what we are used to seeing over the years. Bowling those consistent lines and lengths is not that express quick. Depends on that swing. Three dot balls on the trot, beaten the bat twice. Needs to be bowling in those areas. A bit straighter, and virtually played. 37 completed, 240 for 3. So 37 completed, 240 for 3. Lasith Ambuldenia will continue. There's a lot of faith in him. The Sri Lankan captain Nipun Dhananjay and the coaching staff, knowing that he can deliver. He hasn't been at his best in this game so far.
We have seen him done wonders at this very ground in Test match cricket. Oh, Smith, what a shot! Using his feet once again, this time going over mid-on, and he's cleared the ropes quite easily. He's really taken a liking to Abel Denia, the pace he's bowling. In the earlier over, he went straight, more towards mid-off. This time deciding, I'm going to hike it over long on. Beautiful batting. He's closing upon a well-deserved 100. It has been a magnificent innings so far. He's really entertained us, really entertained the small crowd who have come in to watch this game even yesterday. And of course, I'm sure all those watching on TV or online in our YouTube channels. Ball, ball. 97 of 66. This has been a white ball innings, if you take it into consideration. Striking at almost 150. Brilliant batting. Ball, ball. This time he was slightly beaten in the flight, but adjusted his shot really well, especially with that long off in position. So now Alex Lees, long on, still in position. Deep backward point as well. So defensive field, deep mid-wicket, deep backward square leg. Sri Lanka on the defense, a 125 run partnership of just 101 balls. Smith has really done the majority of the damage. So Smith has scored 98 of that 125 runs, isn't it? Oh, that's well bowled. 125 run partnership, Smith has scored 98. So only 27 scored by Alex Lees. 38 completed, 247 for 3. 5 extras. So Smith 98, 125 run partnership. Lees has scored only 23 of those. That shows the difference, how aggressive he has been since he came into the crease. Lees was very aggressive earlier on, especially in that partnership with Bohannon. But since then it has been all Smith. So Jamie Smith, strike rate of 146. Oh, that beat him. That beat him. The first false shot introduced by Vishwa Fernando. He played away from it. The ball came back from that angle. Vishwa Fernando bowling wide of that return crease, bowling around the wicket, angling it in. Smith looking to punch it off the back foot through that extra cover region. Is very, very lucky that was close to the stumps. Another run. Moves to 99. Vishwa Fernando has bowled well so far today. He's beaten Alex Lees 3 times. He's beaten Smith as well. Just unlucky not to get an edge.
Will he come back for 2? Comfortable. Quite easy at the end. The run scoring has been really good, 6.49. You can't ask for anything more. Generally, if you go around 4 runs per over, that is considered good, but this is 6.49. This is real hammering for the Sri Lankan bowlers. 38.3 overs, 250 on the board now. And they were 17 for 2 at one stage. But since then, what a comeback. So with that single, it will be an opportunity for Smith now to get to that 100. All focus on Jimmy Smith. There will be a small crowd here, I'm sure, gathered. England supporters, the Barmy Army, who will applaud. I'm sure they have enjoyed this game, and I'm sure we're going to see a lot from Jimmy Smith in the future for England, no doubt about it. Looks a bright prospect. That's why he's here with his England Lions. And if you come to goal and you score runs, you really need to be good to do that. Yes, it's a good batting track, but still there have been lots of batters who have struggled at goal as well. Only the best ever scored runs here. The ones who are going to make it big in international cricket. So I'm sure that's to be rated as one of the best innings Smith has played in his career easily. There you go, beautifully punched. What a way to get to that century. Absolutely fantastic. It has been a masterclass innings by Jamie Smith. Of just 71 deliveries. Gets there in style the way he has done all day yesterday and today, dealing in boundaries. Applauded by the dugout, the dressing room, and the few spectators who are here. I'm sure he is happy. This is one of the best he has played, definitely, in his career so far. Well played, Jimmy Smith. 255 for 3 after 39 overs. Expression of interests are invited for the selection of broadcast partners for ChannelEye by the Sri Lanka Rupavahini Corporation. For more details, please visit the Rupavahini website www.rupavahini.lk. So that's a beautiful shot to get to that 100. It has been a very fantastic innings. He's been good against pace, good against spin. His use of his feet has been absolutely perfect. Coming down the track to the left arm spinners, hitting them straight. And against the seamers too. Looking to drive through that offside. He's been fantastic. That's close. Probably hitting him outside the off stump. You could have seen middle and leg when that shot was played. So umpire Kotachi says probably got his foot outside that off stump. Very close call. Oh, that was close. That was close. That was touch and go. Could be an umpire's call. But that was a close one. Difficult decision. It's quite a tall lad, Alex Lees, and that front foot was planted outside that off stump. But did he hit him in line? Did it hit him in line is the question. Was there any inside edge? I don't think so. Oh, that looked out. That looked straight. Lucky. But can be an umpire's call. Nevertheless, the umpire have to decide then and there. It's not an easy decision at all. Umpiring out there. It's a very difficult task. They have just split seconds, not replays. And he went in favor of the batter. So Lee survives. He's on 80. It's 103 to Smith. 256 for 3.
Umpire Kotichi and umpire Gamni Disanaika officiating in this game. Chandrika Amar Singh, the third umpire. Wendell Labroy, the match referee, in charge of the second unofficial test here at Galle. Ambul Denia, known as Ambula, to his teammates doing the bowling. Came through the system. Played for Royal College, Sri Lanka under 19. That's the top edge. Field under it. Holds on comfortably. He's dropped it. Vishwa Fernando. That was a sitter. That was a sitter. And it was Jamie Smith. Sri Lanka needed it. Ambul Denia has been taken to the cleaners so far. And that was the opportunity he was waiting for. Deceived him in the top edge. He didn't have to move much. He was under it. He was comfortable. And burst through his hands. No excuses, Vishwa Fernando. Those have to be taken at this level, and Smith survives. Well, Ambul Denia has been taken for 74, but you have to feel sorry for him in this over. He could have got both batters out. LBW against Lees and a drop chance of Smith. And he's not got any. Well, that's the glorious uncertainties of cricket. Some days things go your way, some days they don't. And in this innings, yesterday and today, Ambul Denia hasn't been that lucky. He's worked hard for this, but he has to keep going now. He has to keep going, he has to keep forgetting. And Smith won't forget. Now he's going to take his chances even more. Wow, that's tremendous. Clears the ropes by a long way. Straight as a dice. And now he knows he's given the opportunity. He's just going to take on the Sri Lankan bowling. He's a strong player, Jamie Smith. And can hit a long ball. This time connects straight to Vishwa Fernando once again. They'll get a single. So that was a very, very interesting over. We had 100. We had Jamie Smith being dropped, LBW shout, and everything happening. That's the end of the over. Down on the sidelines is Kosala Suresh Chandra. It's very hot compared to the UK anyway. Playing cricket in this weather is obviously very nice. Very rainy in the UK, but it's very nice to be here playing cricket here. Well, was this your first five for England? Yes, this is my debut, so to get a fifer was very good. How did you feel? How hard was it bowling on this? You looked a good batting track. Yes, it is a very good batting track. We just said at the start of the day, if we just kept to our lines and lengths, the rewards would come, and they did after lunch. So far, how has this tour been treating you? Like, what's the experience that you're gaining through this tour? Well, Sri Lanka is an amazing country. This is the second time I've been here, and to play cricket, it's amazing. And just the experience being with England Lions is amazing, and to play any sort of cricket out here is really good. Bowling long spells, I saw you bowl a long spell. How hard was it? It was hard, but when you're taking wickets, sort of the adrenaline kicks in, so you have that bit more energy to keep on going and try and get wickets for the team. Compared to the wickets in England, how do you feel the wickets in Sri Lanka? Obviously less bounce, but how have you been taking it? In England, it does a bit more early on with the new ball. You've got to be very accurate in Sri Lanka as fast bowlers. You can't really miss your lines and lengths, or you're going to get punished and get hit for fours and sixes. But you try to be as accurate as you can early on in your bowling innings.
contribute to the bat as well? Yes, of course. Yeah, every bowler now can bat, so you want to contribute as many runs as you can. Obviously, we're going very well at the minute. Try to get a good lead and try and bowl Sri Lanka out. You have a wonderful coaching staff that's come with you, Bell, Swan, and all. So how is their inspiration, especially they've played a lot of cricket in Sri Lanka? Yeah, just listen to all their experiences in Sri Lanka. Graham Swan talking about playing here and just giving us loads of knowledge about playing cricket in subcontinent conditions. It's very good. So will you be there for the white ball games as well? Yes, I wasn't originally, but I've been called up to the white ball squad, so I'll be here for the white ball series Especially as well. with your fifer yesterday? Oh yeah, it's very good, yeah, it's nice to have that confidence. Yeah, just before we wind things up, how is the hospitality in Sri Lanka treating you? Oh, everyone's such nice people, the hotels are very nice, and it's just very good. All right, thank you very much, Josh, for joining us, and wish you all the very best in the future Thank you. games. Cheers, thank you. Well, that was Josh Tong talking to us from England. Back to the Combox. කොසස්වේෂන්ට ඒ කඩළු පහ කලාබී ජස්ටන් එකයි කතා බහ දැන් තත්ත්වය ඉතාමත්ම බරපතලයි ශ්‍රී ලංකා පාර්ශවයෙන් 266යි කඩළු 3යි අද දවසට මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ සේන 6 වෙනි පන්දුවාරේ 234 හිටියේ මේ කෙටි කාල සීමාව තුලත් ඔවුන් ලකුණු 34ක් 32ක් වාර්තා කරන සමත්කම් දක්වා තිබෙන අතරතුර ස්මිත් තමන්ගේ ශතකය වාර්තා කළා. ඔහු පැමිණි මොහොතේ සිටම ඉතාමත්ම විශිෂ්ට එනිමක් තියාත් කළා. මොකද ප්‍රහාරය තමයි ඔහුගේ මූලිකම අවිය බවට ඔහු පරිවර්තනය කරගත්තේ. ආක්‍රමණශීලී බවක් තමයි ඔහුගේ ඉනිම තුර පුරා දක්නට තිබුණේ. ඉනිම ආක්‍රමණශීලී ලෙස පටන් ගත්තේ ඇලෙක්ස් ලීස්. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔහු ජම් ස්මිත්ට ඉඩකඩ ලබා දුන්නා. ඔහුගේ සුපුරුදු රිද්මෙන් පන්දුවට පහර දීම සඳහා විශ්ව ප්‍රනාන්දු කැඳවා තිබෙනවා. අතරම විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝට සෑහෙන වක්කීමක් තියෙනවා දැන් මේ කෙසේ හෝ තවත් කඩුල්ලක් දවා දෙන්නට. මොකද ඔහුගේ අතින් සිදු වූ ඉතාමත් හිතා ගන්න බැරි වරදක්. මොකද ඒ උඩ පන්දුව ඕනම මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෙකුට රැකගත හැකිව තිබුණා. මොකද අපි හැම විටම කියන්නේ උඩ පන්දුවක් රැකගැනීමේදී ඕපන් හෑන්ඩ්ස් නැත්තම් අර ඔප්පුවට පන්දුව ගන්නවද? ඉතින් මේක තමයි තමත් වැදගත්. කොහොමදත් අවසානට මෙන්න ඔහුගේ රිද්මේ කිලේක මේ රවීන්ද්‍ර කොටාචේ අපි ගාමිණී දිසානායක ගාමිණී දිසානායක ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක නිලධාරියෙක් ආරක්ෂක අංශයේ විශ්ව ප්‍රනාන්දු පන්දය වන අද කොටු පෞරාන්තයෙන් බැට්කට් පහර ස්ථානගත වෙනවා මැනවින් ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ 204 සීමාව වෙත එවර ලකුණු 4 ඇලෙක්ස් ලිස්ට් සෙනි තමත් හොඳින් පාචලනය කළා පසුපස පාදයට යමින් මෙන්න බලන්න. ඉඩකඩ තබාගෙන හොඳින් ස්ථානගත කළා. පිටිකරුවෙකුට සෑහෙන ඉඩකඩක් ලබා දීමම ඔහුට රිසිසේ පහරවල් වලට යන හැකියාව තිබුණා. ඒතරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි ක්‍රියාත්මක කරේ. විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරොත් විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ගැන කතා කරද්දී මෙවැනි වරදක් සිදු වෙනවා නම් පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් කළ යුතු වරදක් හැටියට මට කතා කරන්න තිබෙන්නේ. මොකද ඒ උඩ පන්දුව රැක්ගත්තා නම් ජේම්ස් ස්මිත්ගේ ඉනිම නිමා කරන්න තිබුණා. මෙන්න අපි විශේෂයෙන් ඇඹුල්දෙනිය නැවතත් ඔහුගේ පා ඉන්න දෙසින් ස්වීප් කිරීම ඉහළින් නැදියන්නේ නවතා ගන්නට පුළුවන්කම තියේද? නෑ, ඉඩක් නෑ. තවත් ලකුණු 6ක් ජොන් ස්මිත් ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන්න සහ මුලින්ම විනාශ කරන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. මොකද මේ සිව්දින තරඟයේ ඔහුගේ ලකුණු 112 වාර්තා වන ලකුණු පන්දු 75කින් ඇඹුල්දෙනියට පහසු දවසක් නොවේ. මොකද දඟ පන්දු යවන්නන්න ඉලක්ක කරගෙන තදින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා මේ වන විට එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයින්. ඇඹුල්දෙනියට මම හිතන්නේ මේ ඕනම තරගාවලියක ලබා දුන් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව හැටියට කියන්න පුළුවන්. දැන් පන්දුවාර තාමත් ඔහු පන්දුවාර 13යි පන්දුවයි ලකුණු 89ක් ලබා දී තිබෙනවා. පැහැදිලිවම දැන් ආක්‍රමණශීලී ලෙස දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් සිව්දින තරඟයක විදියට නෙවෙයි කඩුල්ල විවෘත කරනවා ඉදිරියට පනිනවා විශාල ස්වීප් පහරවල් එල්ල කරනවා
ඒ කියන්නේ ඔවුන් සැලැස්මක් ඇතුව ඉන්නේ මේ තරගමාලාව ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා නොකොට ජයග්‍රහණයකින් නිමා කර ගැනීමේ බලාපොරොත්තුව ඇතිව. අනිවාර්යෙන් මොකද ඔවුන් පන්දුවට පහර දෙන විලාසය ගැන බැලීමේදී අනිවාර්යෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ගණ්ඩායමට පරාජයෙන් බේරෙන්න තමයි දැන් සැලසුම් කළ යුත්තේ. ඔව්. විශේෂයෙන්ම මා හරි ප්‍රියයි ඒ ක්‍රීඩාශීලීත්වයට ඔවුන්ගේ අභියෝග බහර ගැනීම. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරන මොකද සේන පළමු ඉනිමට ලකුණු 332යි. ඔවුන්ගේ ඉනිම ආරම්භයේදී ලකුණු 19ක් වන විට කඩලු දෙකක් බිඳ වැටී තිබුණා. නමුත් ඒ මොහොතේදීත් ඇලෙක්ස් ලීස් හිටිය ආරම්භක පිටිකරුවා ඔහු සුපුරුදු රිද්මයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. රිවර්ස් ස්වීප් පහරකට සියල්ල සැකසෙන්නේ. පළමු ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නවා විශ්ව ප්‍රනාන්දුවේ සිට පන්දුව රැගෙන යොමු කරන අතරතුර. ඒ නිසා ඔවුන් ආරම්භයේ සිටම හිටියේ මොකකින් මොකක් සිද්ධ වුණත් අපි අපේ සැලැස්මට යනවා කියන හැඩයකින්. අනිවාර්යයෙන් කඩලු දෙකක් බිඳ වැටි තිබුණාට පස්සේ 280කට 3යි. මොකද වර්ෂාවෙන් බාධා සිදු වුණා මේ තරගයේ පළමු දින දෙකටම. ඉතින් ඇත්තටම පළමු දින දෙකම වර්ෂාවෙන් හේදී ගියත් එංගලන්ත කණ්ඩායම දැන් තරමක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා මේ තරගයේ දැනට තිබෙන තත්ත්වය අනුව. එවරත් ස්වීප් පහර රැකගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දුවේ ගමන් මඟ කෙලින්ම හතරේ සීමාව වෙත ස්පෙලේ කලාපයේ දෙසින් ඇලෙක්ස් ලීස් හෙමින් සිරුවේ තමන්ගේ ශතකයේ කරා ගමන් කරන දැන් පටන්ගෙන තිබෙනවා 93ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. ඒකම ඇමුල් දෙනියත් ශතකයේ කරා ගමන් කරනවා. දැන් 95යි ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. ලබා දී තිබෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව මෙන්න ඇමුල් දෙනිය ඔව් තමත් හොඳින් ස්වීප් පහර එල්ලගෙන මොකද ඕෆ් ස්ටම්ප් එකට එළියෙන් තමයි පන්දුව ඒ ස්වීප් පහරට යොමු කරගන්නේ. ඒ තමයි වැදගත්. මොකද ස්වීප් පහර කෙල කිරීමේදී පාවරණය වදින තිබෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ පිටිකරුවෙක් අඟල් 9 පරතරයේ කඩලු 3 අතර පරතරයේදී පතිදෙන පන්දුවට ස්වීප් පහරක් කෙල කරන්නේ නැහැ. ඒ මාවත එන පන්දුවට ස්වීප් පහරක් කෙල කරන්නේ නැහැ. මේ සමගින් නිමව දකින්නේ 42 වන පන්දුවාරය 286යි. සේන මීට පෙර ආතුව ක්‍රියාත්මක කළ ලසිත් තැඹුල්දෙනියගේ පන්දුවාරය. මෙන්න මේ පන්දුව බලන්න. ස්වීප් මේ ඔහුගේ පාදයේ තිබෙන්නේ වදින මොහොතේදී මා විශ්වාස කරනවා මැද ඉන්නත් පිට ඉන්නත් අතර විශාල දංකයමක් නැවෙන බලන්න. නැවතත් බලමු. හැබැයි ඊට වඩා බරපතල ඉල්ලීමක ශ්‍රී ලංකා පන්දවන්නන් පන්දු රකින්නන් සිටිය යුතුව තිබුණා. එවැනි අවස්ථාවක මොකද ඒතර විනිසුරුට නැවතත් හිතන්න සිදු වෙනවා මේ තියුණු අවස්ථාවක්. ඔය විනිසුරු දකින විදිහට තමයි කඩොල්ල මා කිරීමේ වරද ඒ කියන්නේ ඇහෙන විදිහට දකින විදිහට තමයි. නෑ ඒක හරි සර්. දැන් හැබැයි මේ බැලුවාම මේක ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒකට අපි අත වශයෙන්ම පාදයේ වදින අවස්ථාවේදී අඟල් 9 පරතරේ වැදුණා නම් දඟ කැවීම සමග පන්දුව කඩොල්ලේ නොදිනවා නම් නොදියුණු ක්‍රීඩකයෙක් බවට සංඥා කිරීමේ වරදක් නැහැ. නෑ. නමුත් මා කියන්නේම මේ වැදුණු මොහොතේ අපට ඇසට පෙනෙන තරම ආසන්න අවස්ථාවක්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ගේ ඒ විදිහෙන් තිබුණු ඉල්ලීම ඒ තරම් විශාල එකක් නෙවෙයි. නෑ ඉල්ලීම විශාල වුණත් නෑ මම කියන්නේ ඒතකොට උන් තරගයේ ඉන්න තරම සමහරවිට උන් හිතන්නේ සමහරවිට අත්තාවරණය බෙදනවා දෝ කියා පිටේ නෑ අත්තාවරණ අහලකවත් නෑ. එහෙම නැත්නම් උන් හිතන්නේ නැති පිටින් වදින නැති කියලා අපි දන්නවා හුඟක් වෙලාවට ක්‍රීඩක ඉල්ලීම කරන විට ලොකුවට ඉල්ලා සිටින්නේ 99%ක්ම හරියට. මා විශ්වාස කරනවා මේ අවස්ථාවේ වෙන ඉල්ලීමක් කළ යුතු මොහොතක් කියලා. ඔය කොහොම වෙතත් කඩුල්ල දෙවි ගියේ නැති අවස්ථාවක් හැටියට තමයි අපිට කතා කරන්න තිබෙන්නේ 286යි කඩුළු 3යි. චාමි කරුණාරත්න කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවේම සඳහා. ඔහුට ප්‍රහාරයක් පන්දුවර 5කදී ලකුණු 42ක්. නමුත් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා ඔහු. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා පිටේ ඇතුළත අග්‍රේවර. ඒකම අද උදෑසන කෝසල සමග මේ චාමික කතා කරන සිටි ගැන පස්සේ කතා කරමු. මෙන්න උඩපන්දුව ගිලී ගිය ආකාරය විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ ගතින් ඊටමත් පහසු උඩපන්දුවක් විශ්ව හමුණාම අහන්න තියෙන මේක කොහොමද අතහැරියේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම පොද නිල් අහස් කුසකුත් ඉහළ තිබුණා. නෑ ඉතින් අවු කන්නඩි පැලඳගෙන ඉන්නේ. නෑ නිල් අහස් කුසක් මම කියන්නේ පැහැදිලි හොඳයි. හොඳින් පැහැදිලි කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද වලාකුළු එහෙමෙන් තනින් තන මොනවද නැති. තව අඩි 3ක් පස්සට කියලා පපුවට පන්දුව ගත්තා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. බේස්බෝල් ක්‍රමයට ඔහු උඩපන්දුව රැකගන්නට ගියා. ඕපන් හෑන්ඩ් ක්‍රමයට තමයි උඩපන්දුව රැකගෙන උත්සාහ දරුවේ. ඇඟිලි අහසට යොමු කරමින්. බවුන්සර් පන්දුවක් බලමු විනිශ්චයකාරවරයාගේ සංඥාව නෑ. ඔහු කියන්නේ උරහිතට පහලින් ගියා කියා. ඉන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ඇලෙක්ස් ලීස් කියලා කියන්නේ ඉතාමත්ම උස
සෑහෙන උසකින් සමන්විත ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු තමයි හැබැයි ඉනිමේ මුල් භාගයේ සමත්ම විශ්වාසනීය එකක් බවට පත් කළේ. කඩුළු බිඳ වැටෙද්දිත් ඔහු පන්දුවට පහර දුන්නා ඉතාම යනවින් රණ බෝල් ක්‍රමයට. අන්ත්‍ය ආරක්ෂක. සහ රණ බෝල් ක්‍රමයට පන්දු 50කට ලකුණු 50ක් වෙනි සාමාන්‍ය රිද්මීය වේගයකින් ඔහු පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. තවත් ලකුණු 46ක් පිටුපසින් එංගලන්ත ලයන්ස්. වේගය අඩාල කළ පන්දු. ඒකම දිනේෂ් අපි විශේෂ ප්‍රණාමයක් පුද කළ යුතුයි මේ ක්‍රීඩා පිටියේ කළමනාකරුවයට කටයුතු කරන ප්‍රධානියා හර්ෂ මුණසිංහ මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට ඔවුන් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරා මේ ක්‍රීඩා පිටිය මේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ රඳවා ගන්නට. අපි දැන් මේ ඉන්න අපේ විස්තර විචාර කුටිය බව ඉතාමත් සුව පහසුකම් සහිතයි. ඒක මේ දර්ශනීය ක්‍රීඩා පිටියේ දර්ශනීයත්වය රැක ගන්නට උන් සෑහෙන මහන්සියක් දරනවා. තරඟ පවත්වන්න නැති කාලේ මේව නඩත්තු කරමින් ඒකම සේවක මණ්ඩලය ආවරණ ඉතාමත් ඉක්මනින් අරගෙන එනවා. වර්ෂාව පතිත වෙලත් වෙලාවට තරඟ ආරම්භ කිරීම සඳහා හර්ෂ මුණසිංහ ඇතුළු කණ්ඩායම ඒ දරු උත්සාහ අපේ ප්‍රණාමය පුද කළ යුතුයි. අනිවාර්යෙන් ක්‍රීඩාංගනයක් පරිපාලනය කරනවා කියලා කියන්නේ ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. මොකද බොහෝ දෙනෙක් හිතන පුළුවන් තනතිරුව පමණයි. නෑ, තනතිරුව විතරක් නෙවෙයි. තව බොහෝ දේවල් තියෙනවා. අතරම ක්‍රීඩා පිටියක් පාලනය කිරීම තරම ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. මොකද වුන් අපි දන්න හැම විටම එදිනෙදා පුහුණුවීම් සඳහා ක්‍රීඩා පිටිය බාර දිය යුතුයි. ඒකම ක්‍රීඩා පිටියේ තරඟ පැවැත්වීමට තනතිලි සකස් කළ යුතුයි. ඒකම අවට කලාපයේ තියෙන සියලුම පාසුකම් හොඳින් නඩත්තු කිරීම කළ යුතුයි. මම හිතන්නේ 100%ක්ම මේ ආකර්ෂණීය බව නෙතට ඉතාමත් ප්‍රියමනාප දසුනක් මවමින් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය ඒ කාර්යය මැනවින් ඉෂ්ට කරනවා. සේනේ විතරක් නෙවෙයි පැති විකට්ටු කිහිපයක්ම තිබෙනවා. ඒවායේ තනතිරු නඩත්තු කළ යුතුයි. තනතිරුවක් කියලා කියන්නේ පොඩි දරුවෙක් බලා ගන්නවා වගේ වැඩක්. කලට වෙලාවට වතුර දාලා කලට වෙලාවට රෝල පාවිච්චි කරලා මේ සියල්ල කියන අවුවෙන් නිවැරදි ආකාරයෙන් පරිස්සම් කරගෙන පෑගින්නට අවස්ථාව ලබා නොදී මහ පුදුමාකාර කැපකිරීමක් තනතිරුවක් කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම වෙන චාමික. ඒවර හොඳ පන්දුවක් යෝකලෙන් තිබුණේ. ඒකම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටි බාරව කටයුතු කරන විශේෂම අපි දන්නවා ගොඩ්ෆ්‍රී දාබිරා මහතා අධ්‍යක්ෂකවරයා. ඒකම විනෝව කළමනාකරු හැටියට භද්‍රා සේනවිරත්න සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන මේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාම මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව අපි දන්නවා පාලිත මහත්මයා ඉතා සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. මේ හැම තරගාවලියක සංවිධානය කිරීමේ ආරක්ෂාව ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක රඳවා ගන්නවා. ඒකම පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ඇමති ආරක්ෂක අංශයේ මහතුරුන් සෑහෙන හොඳ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන බවුන්සර් පන්දුවක් කරන සෑහෙන ඉහළින් පන්දු යදී ගියේ කිසිම පීඩනයක් නැහැ පිටිකරුවාට. මොකද බවුන්සර් පන්දුවකින් බලාපොරොත්තුව පිටිකරුවා පීඩනයටපත් කිරීම. නමුත් අපතේ ගිය විශාල කැලරි ප්‍රමාණයක් විතරයි. පන්දුවර අවසන් ඒ පන්දුව බලමු කොච්චර උඩින්ද යන්නේ. මම විශ්වාස කරනවා හිතට ඉහළින්. හරි. ඇලෙක්ස් ලීස් ලකුණු 95යි. ස්මිත් ලකුණු 120යි. එංගලන්ත ලයන්ස් ලකුණු ගණුව 288යි. ළමයි. ජය මොකද කරන්නේ? මෙන්ඩිස්වත් දාලා බලන්න ඕනේ ටිකක්. නෝමල්ද පටන් ගන්නෙ? එක ගන්න ඕනේ. රවි නෝමල්ද පටන් ගන්නෙ? නෝමල්ද බම්බ මේක. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම පන්දුවර 5යි ලකුණු 24යි. ඒකම මේ අපි මේ හැමදාම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී මේ වෙන පන්දු පිටියේ සකසා තිබෙන ආකාරයේ ලෝන් ඔන් ඩීප් මිඩ්ගට් ඩීප් ස්ක්වයර් කී පන්දු රක්ෂණ පායින් දෙසින් මේ ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරවල් සහ ස්වීප් පහරවල් වලින් යම් කිසි ආකාරයකින් උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අමතරව ස්වීප් කවහි ක්‍රීඩකෙක් හඳුනා පිට එන දෙසින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවහි ක්‍රීඩකින් ලෝන් ඔන් ලෝන් ඔෆ් ක්‍රීඩකින්ට අමතරව එකම මේ අපි දන්නවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ දූෂණ විරෝධී අංශයක් තිබෙනවා. මොකද ඇන්ටි කරප්ෂන් යුනිට් කියලා එකක් තිබෙනවා. ඒක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ තිබෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඕනෑම රටක ක්‍රිකට් පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමට රැකගත හැකිව තිබූ පෙරලා ලැබුණු උඩ පන්දුවක් ඉතමත් පහසුවෙන්ම ගිලිහි යනවා.
ජමේ ස්මිත් මම හිතන්නේ අද නම් ඔහු ස්විප් එක කර යන්න වෙනවා. හරියටම රාහු කාලේ පන්නලෙලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකම ස්විප් එක ගත්තොත් සමහරට වාසනාවන්ත එක්ක වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. එන්න බලන්න. මේ පන්දුත් මගේ හැරෙනවා නම් විය හැකි ක්‍රිකට් වල. නමුත් ඉතින් මොකද හැම ප්‍රථම පන්දුවේ සිටම අවධානය යොමු කර සිටියොත් සියලුම ක්‍රීඩකයන් පන්දුව තමා වෙත එයි කියන බලාපොරොත්තුව අනිවාර්යයෙන්. මොකද අද අපිට ලැබුණ ප්‍රවෘත්තියක් පාකිස්තාන් ඩොමෙස්ටික් එහෙම නැත්නම් අන්තර් සමාජික තරගයක තරග පාවා දීම පිළිබඳව තාමත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා නොකරපු ඇෆ්‍රිඩි කෙනෙක් අවුරුදු 2කට තහනම් කරලා තියෙනවා. අෆ්‍රිඩි කෙනෙක්. ඔව්. ක්‍රීඩා කරමු නැති ඇෆ්‍රිඩි කෙනෙක්. ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ නැති ඔහුගේ නම ඇෆ්‍රිඩි. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙවැනි දේවල් වලින් අපේ පාසල් දරුවන් අන්තර් සමාජ ක්‍රීඩකයන් හොඳ පාඩම ඉගෙන ගත යුතුයි. මොකද ඕනම තරගයක් හිතාමතා පරාජයටපත් කිරීම, ඒ තරග පිළිබඳ තොරතුරු පිටට ලබා දීම, ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලින් වැළකී සිටිය යුතුයි. මොකද මේවා දඬුවම් හරිත් තදයි. ඔව් ස්වීප් පහරේ වර පන්දු කෙලිම ස්කැල කලාපයේ දෙසින් හොඳ රැක ගැනීමක් තනතිය 4 සීම වබියස ලකුණු දෙකක් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට 291යි. මොකද ක්‍රීඩකයෝ පමණ නෙවෙයි. ක්‍රීඩා පිටි බාරව කටයුතු කරන අය, ඒකම අපි දන්නවා තනතිලි සකස් කරන්නන්, විනිශ්චයකාරවරුන් මේ හැමදෙනාම මේ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය යටත්. ඔජේ ඕල් බඩි බෝල් ෆ්ලික් කිරීමක් කියලා පන්දුවේ ෂොට් වින්ඩිකේට් කලාපයට. ජය හොඳට ඉවර කරන්න. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම ගෙවුණු මෑත කාල ඉතිහාසයේ විශිෂ්ට දක්ෂතාවතර හිටපු ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් ඒ තවදුරටත් එක දිගට අන්න උඩ පන්දුව රැක ගන්නවත් සමගම ශතකය අභියස සිටි පිටිකරුවා ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට පිටියට පැමිණ විශිෂ්ට ඉනිමක් දියත් කළ ඇලෙක්ස් ලීස්ගේ ඉනිමේ නිමාව ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම අවශ්‍යම කරන කඩුලක් හිමි කර දෙනවා. විශේෂයෙන් ලකුණු 168ක සමතතාවක් මේ නිමා කරන්නේ ඇලෙක්ස් ලීස් සහ ජමී ස්මිත් අතර ගොඩනැගුණු. ඇලෙක්ස් ලීස් දෙවිගේ රිවර්ස් ස්වීප් පහරකට යන්නට ගිහිල්ලා කල්මනීම අසාර්ථකයි. රිවර්ස් ස්වීප් වලින් අපිට මතකයි මයික් ගැටින් ලෝක කුසලානයක් අහිමි කරත එංගලන්තේ. මෙන්න ඒ ස්වීප් පහර හරියාකාර පන්දුවේ දඟ කෙවීම නිර්ණය කරේ නෑ. පිටේ ඉහළ කොටසේ පන්දුව වදින්නේ. ඊටමත් පාසු උඩ පන්දුවක්. කමද වෙන්ඩෙස් රැග්ගනති ජයවික්‍රමගේ ප්‍රථම කඩුල්ල මේ තරගාවලියේ දඟ පන්දුවෙනෙක් ලබාගත් ප්‍රථම කඩුල්ල. මේ තරගයේදී විශේෂයෙන්ම ඇලෙක්ස් ලීස් ඔහුගේ ශතකය පෙනිපෙනී තිබියදී තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ලකුණු වේගය වෙනුවෙන් එල්ල කරන්න ගත් උත්සාහය අවාසනාවන්ත දැරියාමක් පිටිකරුවෙකු හැටියට. මොකද පිටිකරුවෙක්ගේ ලොකු සිහිනයක් ශතකයක්. නමුත් ඊට ලකුණු 3ක් මෙපිටින් සිට ඔහුගේ ගමන නිමවන්නේ. මොකද පහරක් එල්ල Expression of interests are invited for the selection of broadcast partners for ChannelEye by the Sri Lanka Rupavahini Corporation. For more details, please visit the Rupavahini website www.rupavahini.lk. මෙන්න දෙවිගේ කඩුල්ල ඔව් දංකවන සමගම පන්දුව පිටිකරුවත් තුලට එනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු රිවර්ස් ස්වීප් පාට යද්දී පිටේ ඉහළ කෙළවරේ වදින්නේ මිට ප්‍රදේශයට වන්නට. ඉතින් ඒ තමයි වැරදි තෝරා ගැනීම පන්දු පහර. ඉතින් තියෙන තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීම පිටිකරුවන් කොයි පන්දුර මොන ආකාරයේ පහරක්ද එල්ල කරන්නේ. ඉතින් මොකද දැන් ඉන්න තමන් ඉන්න ලකුණු 97 ශතකයේ ආසන්නයේ මේ හැමදේම කල්පනාකාරී වේ යුතුයි. පන්දුවට පහරක් එල්ල කරන්න පෙරතුව පන්දුව අතින් ගිලුණාට පස්සේ ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම ඔහු තමයි මෙතෙක් අඩුවෙන්ම ප්‍රහාරයට ලක් වී තිබෙන පන්දු යවන්න. ජයවික්‍රමගේ පන්දු වාර 6ටම ලකුණු 27ක් පමණයි. 4.6ක් සෙසු ක්‍රීඩකයන්ට විශ්වරත් තරමක් අඩුවෙන් පහර දී තිබෙන්නේ 4.69ක්. කොට ලකුණු 61ක් ලබා දී තිබෙනවා. විශ්ව ඕවර් 13ක්. ඔව්. ප්‍රථම පන්දුවටම බැක්ෆුටි ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා ස්මිත්.
ජමි ස්මිත් ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම මැනවින් සුපිරි ක්‍රිකට් පහරක්. ක්‍රිකට් පරිපූර්ණව තිබුණු පහරක්. ලකුණු 4ක්. මෙන්න ඒ පුනරූපණය තමත් හොඳින් පසුපාදිටක ස්ට්‍රොයි පහරල කරන ඉඩකඩ ලබාගෙන එක්ස්ට්‍රා කව ක්‍රීඩක අතර තිබූ හිඩසි. සෙන ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම මැනවින්. මොකද දන්නවද මේක නරක පන්දුවක් නෙවෙයි. තරමක් ගුඩ් ලෙන්ති පදිතව තිබුණේ පන්දුව. පෙරපාදයට ගියත් ටිකක් ඉහළින් පන්දුව පැමිණි. නමුත් ඔහු කලබලයක් නැතුව සංයමයෙන් ස්ථානගත කිරීම සිදු කළා. මොකද ස්මිත් ක්‍රීඩා කරන්නේ තමගේ තුන්වෙනි ඉනිම. ඔහු දවාගන්න තිබූ අවස්ථා දෙකක් ලබා දුන්නත් ඒ අවස්ථා දෙකම ගිලිහි ගියා. එකක් විශ්ව ෆර්නැන්ඩෝ ඉතමත් පාසුවට පන්දුවක් අතහැරියා. එකම ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම උඩ පන්දුවක් අතහැරියා. ඉතින් ඒ තමයි යවූ පන්දුවකට පෙරලා ලබා දුන් උඩ පන්දුවක්. කරුණාරත්න චාමිකට උදැස්සන පවසා සිටියා මේ තනතිල්ල එන්න මන්දගාමී බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ ප්‍රකාශය කිසියම් සතතාවයක් දැන් පෙන්눔 කරා ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම. ඉතින් තවත් දඟපන්දයවන්නන්ට කළ යුත්තේ හරි ස්ථානයේ පන්දුව පැත්ත කරලා පිටිකරුවන්ට තර්ජනය ලක් කරලා කඩුල්ලා දාගන්න. ඉතමත් හොඳින් ක්‍රීඩා පිටිය සකස් කරලා එක සිප් ක්‍රීඩකයි ඒවර නීති විරෝධී පන්දුවක්. පන්දුව එකවර රැකගත්තේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණු දෙකක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට ගාමිණී දිසානායක විනිශ්චයකාරවරයා ලබා දෙනවා. මොකද මේ නෝබෝල් පන්දු ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සංඥා කරන නමුත් ජාත්‍යන්තර තරඟවල දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ විනිසුරු නෝබෝල් පන්දුව සංඥා කරන මෙන්න පුනරූපණය හරි තීරණයක්. මොකද ඔන් ද ක්‍රීස් අයිති වෙන්නේ නෝබෝල් පැත්තට. විනිශ්චයකාරවරයාට තමයි අයිති වෙන්නේ ඇතුල් කෙලවරවල්. එය හොඳින් අවබෝධ කරගත යුතුයි. මොකද අපි කතා කරන්නේ ඔටෝ නෝබෝල් කියලා දැන් තියන්නේ ජාත්‍යන්තර තරඟවල තුන්වෙනි විනිශ්චයකාරයා ඉදිරියේ වෙනම රූපරාමයක් තිබෙනවා. රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් තිබෙනවා ඉදිරිපාදයේ පමණයි ඒක වෙන්නේ. එතෙන්දී ඔහු නිර්ණය කළ ඉවරයි මේක නෝබෝල් පන්දුවද නැද්ද කියලා. හැබැයි ඒ පන්දුව අජීවී බවට පත් වුණාට පස්සේ තමයි නැත්නම් ඒ බෝල් ඩෙඩ් වුණාට පස්සේ තමයි ඒ සංඥාව ලබා දෙන්නේ PTS යුනිවර්සිටියේ. ඒක තමයි අර මුලින් ඔටෝ නෝබෝල් ආපු කාලේ දිනේෂ් හුඟක් අහන මොකද අර අම්පයර්ලාට හුඟක් වර්ධින්නේ මේ නෝබෝල් එක කියන්නේ සෑහෙන වෙලා ගිහිල්ලා නේ. අච්චර පිණි දෙන්නේ නැත්තේ මොකද කියලා. මොකද ඒ තත්ත්වය ICC කොන්දේසිය කරේට ක්‍රියාත්මක කරේ හුඟක් විනිසුරුවන්ට වැරදුණු අවස්ථාවල ඒක හදාගන්න හරි අමාරුයි. මොකද දෙවි ගියොත් පමණයි ඒක රූපවාහිනී විනිසුරුට බලන්න පුළුවන් නෝබෝල් පන්දුවද නැද්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් බලන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න ආස පොඩ්ඩක් අදත් පොඩි ක්‍රියාශීලී බවට පත් වෙගෙන එනවා. ටාම් වෙනවා ඩූම් වෙනවා. පෙරපාදී ආරක්ෂාකාරී පහරක් හෙන්ස් මේ හොඳට තියෙනවා. ඊට හිටි වනම හිතා ගන්න බැරි විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම අපේ මේ ජාතික රූපවාහිනී අයිනාලිකාව සමගින් එකතු වන ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි ලෝකයේ බොහෝ ප්‍රදේශ අපිට ලැබෙන ඇමතුම් වලින් අපි දන්නා මේ ඊටමත් හොඳින් මේ නිෂ්පාදන කටයුතු මෙහෙවන ජාත්‍යන්තර මට්ටම හා සමානයි. අපි විශේෂයෙන්ම අගය කරනවා. මොකද අපි නිෂ්පාදන කණ්ඩායම පළමු තරගයේදීත් මේ කවුරුත් මම හිතන්නේ ඒ කාලේ හිටියේ නැහැ. දැන් නිෂ්පාදන කණ්ඩායම විල්සල් මහත්මයා කාලේ තමයි මුල්ම තරගය ටෙස්ට් තරගය සජීව ගෙනාව. සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. නවක පිටිකරුවා හෙන්ස් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ. ඒ 4 පහරත් සමග. ඒක විල්සල් මහත්මයා ගියාන් සමරනායක මහත්මයා එක්කම අපි අමතක කරන්න බෑ පාලිසෙන් රත් අප ඇතුලේ කණ්ඩායම මේ ක්‍රීඩාංශය වෙනුවෙන් විශේෂ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරා. සෙන විශේෂයෙන්ම මේ පූර්වාදර්ශ නොමැති කාල සමයක අනිවාර්යයෙන් අමුතුවෙන් තමන්ම නිර්මාණය කරගත යුතු කාල සමයක සහ තාක්ෂණය ඉතාමත්ම අවම පහසුකම් යටතේ තිබුණු කාල සමයක අපි ඒ ගැන ආඩම්බරය යුතුයි. හොඳයි. ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය අවට කලාපේ තමයි සෑහෙන බස් රථ නතර කරලා මේ යනවට වැඩිය නවත්තලා තියෙනවනේ බස්. දුරගමන් සේවා බස් රථ තමන්ගේ වාරයේ එල්බෙන තුරු සෑහෙන වෙලාවක් නතර කර තබා ගත යුතුයි. පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර පන්දු වෙනවා මිඩ් ඔෆ් කලාපයට. ලකුණයි. ඒ සමගින් ලකුණු 300 සීමාවක් පසු කර යනවා ඕවර 44කදී. සෙන මේ තමයි සෑහෙන ප්‍රහාරාත්මක වේගයක්. සෙන පැහැදිලිවම ඔවුන් මේ වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් අද තේපැන් පානය වන විට
හොඳ පරතරයක් තියාගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට දවස් 1 කාලක් පන්දුවට පහර දී යුතුව තිබෙනවා. 150ක් ලබා දුන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මුලින්ම අකා මකා දමන්නට ඒ පරතරය ඒක සෑහෙන අපහසුයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සෑහෙන අභියෝගයක්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගයේ මුල් ඉනිමේ ක්‍රීඩා කළේ පන්දුවර 88ක් විතරයි. ඈතින් යන පන්දුවට හබා ගොසින් එල්ල කරන්න ගත් උත්සාහය ඒ වර වැරදී යනවා. ඒ අනුව ස්මිත්ව පිටියෙන් ඉවත් කරන්න සමත්කම් දක්වනවා. චාමිකගේ රියක්ෂන් නැත්නම් ඔහුගේ ප්‍රතිචාර දිහා බලාගෙන යන්නේ ස්මිත් 126ක් විශිෂ්ට ඉනිමක් අනර්ඝ ඉනිමක් කැපී පෙනෙන ක්‍රියාශීලී ඉනිමක් 581කදී ලකුණු 126ක් වාර්තා කළ ස්මිත්ගේ ගමන නිමයි කඩළු දඩයම චාමික කරුණාරත්නට. අරයි උඩ පන්දුව රැකගන්නේ පොයින්ට් පන්දුරක විශේෂ ක්‍රීඩකයි. ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පාරක් නිශාන් මදුෂ්ක විවිධ උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. නිශාන් මදුෂ්ක උඩ පන්දුව රැකගන්නේ 126යි පන්දු 82කදී චාමි කරුණාරත්නට ඔරෝම හිටියා. ඒ උත්තරේ දුන්න ස්මිත් අවසාවේදී. Expression of interests are invited for the selection of broadcast partners for ChannelEye by the Sri Lanka Rupavahini Corporation. For more details, please visit the Rupavahini website www.rupavahini.lk. So the Sri Lankan A team have got the breakthroughs they were looking for. Liam Patterson White is the new batter, the left-hander. The all-rounder for this England Lions, bowled some left-arm spin and a player who certainly could bat. That was the last wicket. Chamika Karunaratne bowling that wide outside the off stump, and Smith going for it as he has done all innings. Flash and blade, good catch by Nishan Madushka at that shortish cover region, point region, holding on to it well. Chamika Karunaratne is happy, he's got the breakthrough. So two new batters now. Haynes is still on 5. Patterson White to open his account. 302 for 5. Two set batsmen Alex Lees and Jamie Smith have been dismissed. They took their chances this morning. They were lucky as well. And the England batters won't stop. They're going to play aggressive cricket. They took their chances as well. Lees was lucky to survive an LBW. Smith was dropped on a couple of occasions. Should have been dismissed right after his 100, but credit to the Sri Lankan bowlers. They stuck to their task and they picked up the overnight batters. Well, they started off with a very aggressive manner, and they still continue to do that. That's the ploy that the England Lions are applying against the Sri Lanka. Look at that run rate that they're going at. It's 46 overs for the 303 runs. That's over 5 runs and over. Praveen Javikrama got a wicket. That's better. Now, Sri Lanka needs to tighten screws to these new batters. Make run making difficult because they don't want to be giving England a sizable lead here. Haynes is one of the players that will remain back for the limited over series. As most of these players part of the unofficial test will be going back from the England Lions. A new set will be coming in, but Haynes is one of those that is scheduled to remain back, and probably he's one of those aggressive batters they look at in the middle order. Praveen Javikrama 1 for 28. He'll be happy about that. Got the wicket of Lees. Going for that reverse sweep. Sri Lanka need to now pile up the pressure here, bowl a few dot deliveries, get a few maiden overs in. 46 completed, 303 for 5.
Ricky, there was a very interesting topic that both Dinesh and Sena was chatting about, if you had heard, about the no ball law, on how the no balls work. Now, in international matches, you have the third umpire given a special monitor to monitor whether it is a no ball or not, and very rare you see that the on-field umpires call for a no ball. And according to what Sena said, is like, so that if the third umpire finds out a no ball, that no ball is declared only after the ball is dead, or it has come to a halt after that delivery, maybe whatever run. But one thing I need to clarify from Sena will be that don't the head umpire, the on-field umpires now call no ball at all? Don't they call the no ball at all? That's what I will clarify later. So except for the front foot fault, I mean the front foot no ball, all the others can be called by the on-field umpire. The only front foot no ball will be called by the third umpire. So we don't have that in this game, of course. That applies to the international matches. Just to educate our viewers, the front foot no ball in international games called by the third umpire, but not in this game. This game, the on-field umpires will decide if it's no ball or not. But Ricky, it also brings a little disadvantage to the batters. Normally, sometimes, in some occasions, the batsmen, when they hear the call no, they go hammer on tongs of that delivery. But that's now been taken off. But that, Sena described that also. That is to minimize the damage or the mistakes that have been done on field. Yes, certainly. And sometimes a batter could be out to a brilliant ball, and he will be disappointed, and suddenly you hear the bell on the ground or the sound system saying no ball, and you could see his face light up. So there are the advantages and disadvantages, the good and the bad, but technology is there to bring the best out of the game, to get all the correct decisions, and certainly that helps the modern game to move fast as well. And also a little bit to elaborate on that no ball matter, Ricky, it's also that to minimize the mistakes. Now, for example, the on-field umpire in those days could only check whether it is a football no ball or not if the batsman was dismissed. So unfortunately, if there was a boundary scored in a last over and the team loses by 1 run and it is a no ball which is not called, then there's a disadvantage on the batting side. So there's no extra ball. So those are all taken into consideration, and now this is the new ball law that prevails around the cricketing circuit. Yes, the technology helping the game to move forward, to get the right decisions, to get the correct decisions, to get the best out of the game. That's a short delivery. Karunaratne trying a few short ones in this over, bowling with a bit of extra aggression and pace. Good carry there, good bounce. White very lucky not to get a touch. He was trying to run it over the slip cordon. Yes, he saw the width and his eyes lit up, but certainly that extra bit of bounce deceived him. Still to open his account, it's a Haynes, in fact, who is on strike. Both are left-handers, is it, Ricky? Both left-handers, both similar in stature. Now, you talked about Haynes remaining, but now I've just told that Josh Tong will also remain. It's Fisher, Tong, Hayes and Cook that will remain. But Abel, Tom Abel. Yeah, so now it's gradually increasing, especially after their performances in the 4-day game, the red ball matches. They might be asked to stay on. This time it's Hayes pulling Charmika Karunaratne to mid-wicket for the boundary. England Lions continue in the aggressive manner. Yes, Haynes will play positive cricket. I won't be surprised if somebody like Jamie Cook after that innings yesterday and today will be retained as well for the ODI series. The way the aggression he batted. Smith. Smith. Not Cook. Jimmy Smith. Yeah, Jimmy Smith. You said Jimmy Cook. Okay. Sam Cook and Jimmy Smith, okay. Come on, Ricky. Lunch is 1 hour and 50 minutes away. You're talking about a cook. Yes, after having that heavy breakfast also, isn't it, Kosala?
Oh, that's close. That could be out. Shamika Karunaratne has struck against the run of play. Once again, Haynes trying to run it down towards third man. That bit of extra bounce he's generated outside that off stump has deceived the batter. And Lairu Udara holds on to a comfortable catch. He deserves that wicket. Shamika Karunaratne, well bowled after being struck for a boundary, has come back strongly. There you go, slightly outside the off stump. Hayes trying to run it down again, finds the outside edge. Shamika Karunaratne is overjoyed. Look at the celebration. This is Karunaratne celebration for you. England Lions lose their 6. Tom Haynes gone for 10. The total is 307 for 6. Expression of interests are invited for the selection of broadcast partners for ChannelEye by the Sri Lanka Rupavahini Corporation. For more details, please visit the Rupavahini website www.rupavahini.lk. Drinks have just left the field. These are the drone pictures that you're seeing of the beautiful city of Galle, covered by the beautiful Indian Ocean, looking blue as ever. And with those slight waves coming and hitting the beach, you won't get a picture of sight than this, isn't it? Mind you, 2006 was a year that the entire Galle town went underwater to the tsunami, but it's recovered well. This is a summary of what things have happened so far. Sri Lanka electing to bat, made 332, top score of 128 by Cruz Pulle, a half century for Nipun Dhananjaya. 5-wicket haul for Josh Tong, and England reply, or the Lions reply, has been 307 for 6 with 100 for Smith and a 99 for Lees. 3 wickets to Shamika Karunaratne. So White, the left-hander, will be on strike. Still to open his account. Smile on his face. Matthew Fisher is out there, the tall fast bowler. It's well bowled by Jaya Vikrama, slowing it up. You said it right, Ricky. Tall fast bowler. I just had an interview with Josh Tong, and my word, I felt so short. So he's after off the mark, Patterson White. Interested to see how Fisher will go against Jaya Vikrama. He's bowling well at the moment. Shamika Karunaratne got hammered yesterday evening. Went for 1 over, I think went for around 20. And he was probably disappointed with his performance, being one of the experienced bowlers. He's come back strongly. Would have looked at what he did wrong yesterday. Since that wicket of Lees, the body language has certainly changed and got the 2 overnight batters out. Sri Lanka look much more positive now on the field. You could see the bowlers, the fielders running about. They were looking flat earlier on. This is what happens when a wicket falls.
But England only trail by 23 runs now. They're catching up very quickly. 47 overs, 309 Kosala. This is a limited over one-day international score. These are once again the beautiful drone shots that we're seeing on top of the Galle International Stadium, as Praveen Javikrama is doing the job for Sri Lanka by bowling left arm over the wicket from the commentator's box end. Earlier it was a very bluish sky, but now some clouds have come in. Not dark clouds, white clouds. Praveen Javikrama ends another over as England Lions are 309 for 6. The Indian Ocean in all its glory, looking beautiful, looking very tempting indeed. The drone cameras are doing an excellent job. Well, they call Sri Lanka the Pearl of the Indian Ocean, and this is why it is called the Pearl of the Indian Ocean. Look at this view. Look at this view. Such a picturesque view, isn't it? Sri Lanka and of course Galle and beaches here in this southern province, from Galle onwards to Hikkaduwa, Waligama, Bentata, Beruwala, some lovely beaches, Hikkaduwa as well. Don't forget that the newest attraction site is Mirissa. It's a whale watching, isn't it? Yeah, Mirissa whale watching, surfing. These are the coastal areas of this is a southern coastal area. As you said, starting from Kalutara to Beruwala to Bentota, Hikkaduwa, Galle, and moving on. Mitigama, Ahangama, which is becoming very popular now. Back live, just a single. You love visiting all these places, these unknown hidden places as well. Of course, I love to explore. Well, from what I do as a profession, Ricky, I do keep traveling around because I am part of the entertainment circuit in Sri Lanka, and entertainment is taglined with tourism in Sri Lanka. So we do go for our duties for these areas. So Midigama and Ahangama is a newly identified locations for tourists, where they have a lot of functions, a lot of beach parties, and it moves on to Mirissa as well, Waligama. So these are the areas that have really been highlighted, because earlier it was all about Galle and Hikkaduwa, but now it's really diversifying from those areas. Tangol is becoming a popular venue for tourists. It's a calm, isolated beaches as well. Very clean environment, a lot of privacy. If you want to just come and relax, moving away from the rush, the hustle and bustle of Colombo or the bigger cities like Kandy. There's a lot to see in this small country, a lot of diversity spread along. And yes, Sri Lanka were badly affected after the Easter Sunday bombings and then COVID. So the last 3 to 4 years has not been good, and the political situation, of course, but it's once again opening up, and all those tourists who are out there should visit Sri Lanka when you plan your next tour. Sri Lanka has been named one of the top 10 countries to visit for tourists in the recent ratings. So hopefully we will have more tourists flocking into the country at a time that Sri Lanka needs tourism. Meanwhile, the cricket continues. Karunaratne toiling away. Patterson, White and Fisher take the time to settle in. They have lost 3 quick wickets so far today. After that initial aggression, quick wickets in quick time.
Oh, once again, that slow delivery from Karunaratne. He's outfoxed the batter. Short, and the batter wide thinking, oh, I can pull this. But the ball just not coming on. You could see not bouncing as expected. Just rolling his fingers over that one. It's another short delivery, pulled around. Another single to the total. Calm waters. So look at that picture that we're seeing, Ricky. This is the Indian Ocean and the lighthouse of Galle. And also it's given a lot of added value to the coastal area with the highways coming up, the highways extending up to Hambantota. It gives lesser time for people to get about from one destination to another. So traveling has been so much quicker now unlike the years gone by. Beautifully played, well in control. Fisher is sort of jabbing it on the onside and picking up a single. End of the over, 49 completed, 314 for 6. $314 for 6. All right, we got our good friend Dinesh Upendra down with Sajiva Virakon. මට බොහොම ස්තුතියි සජීවීර කොන් මාත් එක්ක ඉන්න මේ මොකද කතා බහට ඔහු තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමේ පන්දියවන්නන්ගේ පුහුණුකරුවා හැටියට වැඩ කටයුතු කරන්නේ සජීව මම මුලින්ම කැමති මේ ගාලු තනතිරුව මේ ලැබී තිබෙන තනතිරුව සමහර අපි දන්නවා මේ තුන්වන දිනේ වගේදී දඟ පන්දියවන්නන්ට විශේෂයෙන් ඉඩකඩක් ලබා දෙන තනතිරුවක් මේ ඉතිහාසයේ මේ තනතිරුව දිහා බැලුවම තාමත් මම හිතන්නේ පිටිකරුවන්ට තමයි වැඩි අවස්ථාවක් තියෙන්නේ ඔය තමයි මේ තනතිරුනේ ගිය තරඟයේ තනතිරුවත් මීට වැඩිය හොඳ තනතිරුවක් මොකද අපි දැක්ක ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම දෙවෙනි වරට පන්දුවට පහර දී ලකුණු 80ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් මේ තරඟෙත් ඔබ කිව්වාගේ මේ තරඟෙත් හොඳ තනතිරුවක් තියෙන පිටිකරන යෝගයේ. නමුත් පන්දු යවන්නන් හැටියට දැනගත යුතුයි කොහොමද මේ වගේ තනතිරුවක පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම කඩුළු ලබා ගන්නේ. මොකද අපි දන්නෝ එංගලන්ත කණ්ඩායම මේ කියන්නේ දැන් මේ ලෝකයේ යම්කිසි වෙනසක් ඇති කරපු කණ්ඩායමක්. මොකද එංගලන්ත ජාතික කණ්ඩායම පවා ඔවුන් අර හික්මට අපි කියන ඔවුන්ගේ පිටිකර විලාසය වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳටම දැක්ක මේ තරඟ දෙකේදී මේ අදත් අපි දැක්ක ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය. මොකද කිසිම පන්දු යවන්නට කිසිම අවස්ථාවක තර්ජනයක් ඇති කරගන්න දෙන්නේ නැහැ පිටිකරුවට. ඔවුන් බලන තරඟේ පාලනය කරන. මෙන්න මේක තමයි ඉතින් ඔවුන්ගේ හොඳම වෙනස් වීම තමයි තනතිරුව ඉක්මනින්ම ඔවුන් අඳුනාගෙන තමයි පිටිකරන යෙදෙන්නේ. දැන් පන්දියවන්නන්ගේ පුහුණුකරුවා හැටියට මොකද්ද ඔබේ උපදේශය මෙවැනි පිටිකරුවන්ට වඩාත් හිතකර එක පිටිකරුවන්ට ඇටැක් කරන තනතිරුවකදී පන්දියවන්නන්ට මොකද්ද ලබා දුන්න උපදේශය? ඔව් ඇත්තටම අපි කතා කරේ මේ වගේ තනතිරුවක අපි අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතුයි කොහොමද මුල් පන්දු 6ක් කොහොමද පතිත කරන්නේ, ඒ වගේම පිටිකරුවෙට කොහොමද තර්ජනයක් ඇති කරන්නේ. මේ වගේ තනතිරුව අනිවාර්යයෙන්ම අපි පන්දු යවන්න ඉවසීමක් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි මේ හොඳ තනතිරුවක පන්දු යවද්දී අපි දැනගන්න ඕන පන්දු රකින්නන් කොයි ආකාරයේද රඳවන්නේ. ඒ වගේම මේ පිටිකරන්නේ කොහෙද වීක්නස් කොහෙද තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ඉක්මනට හඳුනාගත්ත පන්දු යන්න තමයි මේ වගේ තනතිරුවක කඩු ලබා ගන්න ලේසි. ඒ වගේ අපි දන්න මේ තරඟයේදී ටෙස්ට් තරඟ ක්‍රීඩා කරන හොඳම පන්දු යන 4 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් අපි දැක්ක ඔවුන් පාලනය කරන ආකාරයේ මේ පිටිකරුවන් එංගලන්තේ පන්දුවන් පුහුණුකරුවෙක් හැටියට බැලුවොත් අපි ඊයේ පන්දු යැවීමේ හැටියේ සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ. මොකද අපි දැක්ක ගොඩාක් දුර්වල පන්දු ඔවුන්ට ලබා දුන්නා. ඉතින් මේ ඒකෙන් අපි අද නමුත් ඊයේ අපි යම්කිසි උන්ට මේ කතා බහක යෙදුණා. නමුත් උදේ පාන්දර අපි දැක්ක යම්කිසි වෙනසක්.
කඩළු 3ක් ඉක්මනට ලබා ගත්තා. ඊට වැඩිය අද හොඳ පන්දු යෑමක් යවුවා කියලා කියන්න පුළුවන් අපේ පන්දු යවන්න. ඔව් හැබැයි මේ තරගය පුරාම එක මොහ කඩුලක් තවා ගන්න දඟපන්දු යවන්නේ කොහෙද ප්‍රවීණ ජයවික්‍රම පමණයි. දඟපන්දු යවන්නට කිසිම ඉඩක් නැති ආකාරයට මේ තනතිරු හැසිරෙනවා කියන එකයි පේන්න තියෙන්නේ. ඔව් නමුත් අපි ඒකට කියන්න අරගයි. දඟපන්දු 3 දෙනෙක් මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරනවා. අපි කිව්වාගේ ප්‍රධානම දඟපන්දු යන ඒ පන්දු යනගේ අපි දැක්ක දුර්ලභකම්. ඒ දුර්ලභකම් ඉක්මනට මගහරාගත යුතුයි මේ වගේ තනතිරුවට එද්දි. මොකද මේ පිටිකරුවන් සෑහෙන දුර්ලභ පන්දු හදා ගන්න ක්‍රමයක් තියාගන්න. මොකද එංගලන්ත කණ්ඩායම මෙහි ඇවිල්ලා දඟපන්දන්ට පුහුණු වීම වැඩිපුර ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි දැක්ක මේ තනතිරුවේදී උන් කොහොමද රිවර්ස් ස්වීප් පහරවල්, ඒ වගේම ඉදිරියට ඇවිල්ලා කරන පහරවල්, පිටිපස්සේ පාදයේ ක්‍රීඩා කරන පහරවල් දැක්ක සෑහෙන විදියට උන් අධ්‍යයනයක් කළා තමයි මේ කණ්ඩායම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ගාලු ක්‍රීඩාංගණයට. ඔව් මට හිතෙනවා එක අතකින් ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා ඔවුන්ගේ රට බිහි කරපු ප්‍රධානතම දඟපන්දු යවන්නේ කොහොමද මේ ආසියානු කලාපය සම්බන්ධයෙන් හොඳ අත්දැකීම් තිබෙනවා. මේකත් මේ කණ්ඩායමට ලොකු පිටුවලක් එන්නේ නැති. ඔව් අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ ඒ සාමාන්‍ය ඔස්ට්‍රේලියා එංගලන්ත කණ්ඩායමේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ තර්ජනයක් ඇති කිරීම යම්කිසි ඔවුන් වැඩිපුර ක්‍රීඩා කර එක්ක පිටිකරුවෙක් එක්ක දඟපන්දන්නේ කොහොමගේ පුහුණුකරු සංචිතයේ සිටිනවා. මම හිතන්නේ මේක අපි දැක්ක ඔහු ගෙනල්ලා තින මිට ඔහුගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගන්නත් පුළුවන් මේ වගේ ඔබ කියන නිවැරදි. ඔව් ඒත් එක්කම දැන් නිෂාන් මදුෂ්ක මේ තරගමාලාව නියෝජනය කරන අතරතුරදී මොහොත ලැබෙනවා මේ නවසීලන්ත තරග සංචාරය සඳහා ඉඩ කඩක්. නමුත් තාමත් පන්දයවන්නන්ගේ අංශයේදී බැලුවම එවැනි ඉඩ කඩක් විවෘත කරගන්න ක්‍රීඩකයින් අපිට තාමත් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේ කලාපය තුළ. අනිවාර්යයෙන් මේක අපි දැක්කේ බලන්නේ අපි හිතන්නේ දඟපන්ද 3 දෙනෙක් ප්‍රවීණ ජයවික්‍රම ක්‍රීඩා කරලා ලසිත බුල්දෙනිය ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම ලක්ෂිත මාර්සිංහ ටෙස්ට් තරඟ ක්‍රීඩා කර බුල්දෙනිය සහ මේ අනික් ක්‍රීඩක තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ ප්‍රවීණ ජයවික්‍රම. නමුත් අපි ඔබ කිව්වේ නිවැරදි කඩුල්ලක් තාම ලබාගත්ත එක කඩුල්ලයි. අපි මං කිව්වා ඊයේ තරඟයේදී බැලුවා දිවෙන් දවසේ පුරාම අපි සෑහීමටපත් වෙන්න බෑ කොහොමද පන්දු යවුවේ ආකාරය. ගොඩක් පුළුවන් තරම් ඔවුන් දුන්නේ දුර්ලභ පන්දු. ඉතින් මේක අඩු කරගත්ත නිසා තමයි අද ඔවුන්ට යම්කිසි කඩුල්ලක් හරි ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි තරඟයකදී අනිවාර්යෙන් කියන බෝලින් පාර්ට්නර්ෂිප් මේ අපි බුල්දෙනිය පන්දු වාරයක් යවුවොත් හොඳට අනිත් පැත්තෙන් දැනගත යුතුයි වේග පන්දුවක් යවන්නම් ඒ වේග පන්දුව කොහොමද මේ ප්‍රෙෂර් එක ඇඩ් කරන්නේ. මෙන්න මේකේ අඩුපාඩුවක් තුන මේ තරඟයේදී පළවෙනි දිනේදී. නමුත් අපි දෙවෙනි දිනේදී යම්කිසි උඩට ඒමක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඔව් ලකුණු 320යි දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව පෙර එල්ල කළ 6 පහරත් සමගම අවසන් වශයෙන් දැන් තරගයේ පාලනයේ බොහෝ විට වැඩි ඉඩ කඩක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ ඔවුන්. මට පේනවා ඔවුන් විශ්වාස කරනවා එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයින් අද තේපැන් පානයේ පමණ දක්වා උපරිම වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ලකුණු 150 170 විතර පරතරයක් තියාගෙන දවස් එකකුත් තව 80ක් විතර ශ්‍රී ලංකාවට පන්දුවට පහර දෙන්න අපිට අවස්ථාවක් දෙයි කියලා තමයි මගේ නම් විශ්වාසය. එහෙම වුණොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා කර ගැනීම විනා වෙන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද තරගය පිළිබඳව? දිනේෂ් මෙහෙම අපි පළවෙනි තරඟයට ක්‍රීඩා බලන්නකෝ. ඒ තරඟයේදී අපි 130 ලකුණු 300ක් ඉදිරියෙන් සිටලා අපේ පිටිකරුවන් ලකුණු තව 300ක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තමයි ඔවුන්ට තර්ජනයක් ඇති කරන්නේ. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ යම්කිසි වෙනසක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම මම පුහුණු කරයකට දන්නවා මේ අපේ පිටිකරුවන් කොච්චර හොඳද. කොයි වගේ ඕන අවස්ථාවක ඉදිරියට ඇවිල්ලා ලකුණු ලබා ගන්න. ඉතින් මේ තරඟේ තාමත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි මේ දිවාරයට ප්‍රථම තව කඩලු 2ක් හෝ 3ක් ලබා ගත්තොත් අපිට තරඟට අවතීර්ණ වෙන්න ඕන. මොකද ඔවුන් අවසන් දවසේ ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ 4 වෙනි ඉනිම. 4 වෙනි ඉනිමේ යම්කිසි දඟකයිම ලක් වෙන්න ඉඩ තිබෙන කියලා මම හිතන මේ තනතිරුව. මොකද අපේ දඟපන්දයන් 3 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන නිසා. ඒ වගේම පිටිකරුවන්ට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා ලකුණු ලබාගෙන. අපි දැක්කා මේ පළවෙනි ඉනිමේදී ලකුණු 100ක් ලබා ගත්තා. රුස් පුල්ලේ. ඉතින් ඔහුත් සාමාන්‍යයෙන් ඉක්මනට ලබා පන්දුවට පහර දෙන. ඉතින් මේ වගේ පිටිකරුවන් එක්ක ක්‍රීඩා කරොත් අපි ලකුණු ලබා ගත්තොත් ඔබ කිව්වට වෙනසක් ඇති කරන්න පුළුවන් 4 වෙනි දවසේ. ජයග්‍රහණය කරන්නත් පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කන්නේ. මොකද මම හිතන පන්දු වන්නන් හොඳට පන්දු ආයි කියලා තවත් 4 වෙනි ඉන්නේද? ඒ වරුඩු පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් කෙසේ වෙතත් නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ ලකුණු 4ක්. බොහොම ස්තුතියි. ඔබේ අවසන් පිළිතුරට මම බොහොම සතුටුයි. ඒ කියන්නේ තාමත් කියන්නේ මේ සටන පිළිබඳව ධනාත්මකව සුබවාදීව ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා. ඒ බලාපොරොත්තු අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තේ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ පන්දුවන්නන්ගේ පුහුණුකරු සජීව විරකෝන් සජීවවට බොහොම ස්තුතියි. කාලයකට පස්සේ මුණ ගැසීමත් සතුටක්. ස්තුතියි. හොඳයි. එහෙමනම් කතා බහ ඒ ආකාරයෙන් නැවතත් එනවා ඉහළ මාලයට. Over to you, Sena. තැන්ක කෝසලෙක්කම අපේ සජීවය කොන්ටත් දිනේශ් උපේන්ද්‍රත් ස්තුතිවන්ත නතරවාරයේදී ද ලකුණු ලබාගැනීම වේගය එන්නම වැඩි කරනා කර දිස්වෙන්නේ We need to check the boundary.
Stand by, stand by. TV umpire director, we need to check the boundary. Okay, okay, I'm satisfied, I'm satisfied. Boundary 4, boundary 4. ඔය තමත් පහසු තීරණයක් තුන්වන නිශ්චකාරවරයාට ලකුණු 4ක් හැටියටයි සංඥා. මොකද පිටියේ සිට මිනිසුරන් සෑහෙන පත්වන්න නැත්තම් ඒ හතරේ සීමාවේ පන්දුව ඇතුළත පතිතුනාද පිටත පතිතුනාද කියා තුන්වන නිශ්චකාරවරයාට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. චන්දික අමරසිංහ ඒ අවස්ථාවේ පුනරුපරණ නැරඹුවා සෑහෙනට පත් වුණා. ලකුණු 4ක්. පැටසන් 14ක් ෆිෂර් ලකුණු 3ක් 324යි කඩුළු 6යි එංගලන්ත ලයන්ස් දැන් තමත් ලකුණු 8ක් පිටුපසින් ඉන්නේ. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කළේ ඔත්තේ අපි උදෑසන කතා කරපු විදිහට කෙසේ හෝ මේ කඩුළු 4 ඉතා ඉක්මනින් දවා ගැනීමයි. දිවා භෝජනයට දහවල් 12 වන විට තවත් විනාඩි 54ක පමණ කාලයක් තිබෙනවා. ඒ අනුව ඒ විනාඩි 54 කාලය තුල ඉතා ඉක්මනින් මේ කඩුළු 4 දවාගෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඉදිරියේ තබා හෙට දිනේදී අවම වශයෙන් පැයක්වත් බැට් කළා එංගලන්ත කණ්ඩායමට ඒ අවස්ථාව ලබා දිය යුතු දෙවන වතාවට පන්දුව පාදිනට පොල් පාරක් කෙලවෙනවා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව හතරේ සීමාව සම්නිධිය නතර කරද්දී ලකුණු දෙකක් පාසුවෙන්ම එකතු වෙද්දී ඉතාමත් විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයා ගැන කතා කළ යුතුමයි ජේම්ස් ස්මිත් ලකුණු 126ක් වෙන පුනරුපණය පෙර පන්දුවේ කෙටි පන්දුවක් පිටින් රසායන පිටින් පිටිකරුවා දෙසට යොමුෙද්දී ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා ඉතාමත් හොඳින් මේ පන්දුව ආරක්ෂා කරගන්නවා හතරේ සීමාවට යන්නට පෙර ආතුව පන්දුවේ මේදී මේ දක්වා කල්ලු 3ක් චාමික කරුණාරත්න ලකුණු 75කට පන්දු අර 10ක් තුලදී විශ්ව ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 61ක් ලබා දී කඩුළු 2ක් දවන පන්දු අර 13කදී කඩුල්ලක් ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ තරගය නරඹන්නට පැමිණ සිටින අපේ පාසල් දරුවන් අද පාසල් නිවාඩු දිනයක්. ඒකම මේ විශේෂයෙන්ම මේ තරගය නරඹන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නොමිලේ ඉඩකඩ සලසා දී තිබෙනවා. අපේ අර්ථ මතක් කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන සභාපතිතුමන් ශම්සිල්ලා මහතා ලේකම්තුමන් එක මොහන් සිල්වා උපසභාපති රවින් වික්‍රමරත්න එකම ජයන්ත ධර්මදාස උපසභාපති කණ්ඩායම ඉතාමත් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් ඒකම පාසල් ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් සුවිශේෂී කාර්යභාරය පන්දු ලබා දීම මේකම පිටි වලට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම පාසල් වලට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම ඒ පළාත් මට්ටමින් පළාත් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් පළාත් මට්ටමින් සිද්ධ වෙනවා. ඒදී දිස්ත්‍රික් සංවිධානත් පළාත් සංගම ඉතා සුවිශේෂී කාර්යභාරය. තවත් දාර්ශනීය ඩ්‍රයි පාරක්. ලකුණු 4ක් රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි සංඥා කරනවා. ෆිෂර් ටයිම ලකුණු 4. ෆිෂර් ලකුණු 7ක්. තවත් ලකුණු 2ක් පිටුපසින් ඔවුන් ඉදිරියට යන්නට ප්‍රථම ඉනිමේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඒ කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව පර යන්නට ලකුණු සංඛ්‍යා සම කරන ලකුණු 2යි දිනේෂ්. ඔව් ළඟටම පැමිණ තිබෙනවා. හැබැයි තිබෙන එකම වාසිය මේ අද දවසේ මූලික සැසියේදී කඩුළු 3ක් ශ්‍රී ලංකා පන්දයවන්නන් හිමි කරගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශතකලාභී සහ ශතකයේ අභියස රැඳී සිටි පිටිකරුවන් දෙදෙනාම තවා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. ජයවික්‍රම අපි කතා කර ක්‍රීඩා පිට උපකරණ ලබා ගැනීම සඳහා පාසල් මණ්ඩලයේ අන්තර් සමාජ මට්ටමේ ක්‍රීඩා පිට වලට අවකාශ තිබෙනවා. කවල් ධර්මසිරි මහත්මයා තමයි සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරන්නේ. අරුණ සිල්ලා මහතා ප්‍රධාන පරිපාලක කළමනාකරණයට කටයුතු කරන්නේ. අපි විශේෂයෙන්ම අවශ්‍ය කරන උපකරණ ඕනම වෙලාවක ඉල්ලා සිටින හැකියාව තිබෙනවා. වායින පැත්තෙන් පන්දුව ඉක්මන් ලකුණක්. තමත් ඉක්මනින් තමත්ම හොඳින් ලකුණු සම්පූර්ණ කරගත්තා. විශේෂයෙන් අපි දුටුවේ නෑ මීට පෙර ආතුව ඔවුන් එක එක ලකුණු බැගින් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඔවුන් ඒ වෙනුවට විශ්වාස කළේම විශාල පහරවල් කෙරෙහි. ඒ විශ්වාසය හරි ඔවුන් ඒක හොඳටම සිද්ධ කළා. නමුත් කඩුළු බිඳ වැටීමෙන් පස්සේ දැන් ඔවුන් සැලැස්මේ යම් වෙනසක් සිදු කර තිබෙන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. දැන් කෙසේ හෝ මේ කඩුළු 4 එක ඉක්මනින් දවාගෙනම තමයි කළ යුත්තේ දිනේෂ් ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්න. අනිවාර්යයෙන්. තවත් පන්දු වාරයක නිමාව
ඉනි මේ 52 වෙනි පන්දුවාර අර පන්දුවාර 52කදී 331ක් එක් දින තරගයට හා සමාන ලකුණු ලංකාව. එහෙන් පිටින්ම එක් දින තරගයක්. සාමාන්‍යයෙන් එක් දින තරගයක ජයග්‍රහී ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු 300ක් ඕවර 50කට මේ දැන් 52 වෙද්දි 331ක් 6.37ක් දල වේගය. හැබැයි කඩුළු බිඳ වැටීමෙන් පස්සේ මදක් අඩු වුණා. අද දවස පටන් ගන්නකොට තිබුණු ප්‍රහාරක වේගය 6.68ක්. මේ වන විට 6.39ක්. දැන් පන්දුවේ මේ වෙනසක් කර තිබෙන ආකාරය තමයි දිස්වෙන්නේ. නෑතන්තයෙන් මේ දක්වා පන්දුව වූ චාමික කරුණාරත්න වෙනුවට විශ්ව ප්‍රනාන්දුව කැඳවනවා. ඔව්. මොකද ඒ අන්තයෙන් වේග පන්දවන්නන් උගක් කඩු ලබා ගත්තා. ඒත් එක්කම මේ කණ්ඩායම් දෙකම නිශ්චිත පන්දවන්නන් අර පස් දෙනාගේ මූලික සැලැස්මෙන් තමයි මේ තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. අත් දෙකෙන්ම සමහරවිට වමත් දකුණක් පිටිකරුවන්නේ මේ එක වුණාම එතනට හොඳ ආදේශයක් හැටියටත් ඔහුව භාවිතා කළ හැකියි. නමුත් තාමත් භාවිතා නොකළ පන්දවන්නේ කොහොම? හැබැයි මුල් කාලේදී නම් ඔහුගේ මේ දෙයතින්ම පන්දවීම සහ ඔහුගේ පන්දවීමේ දක්ෂතාව පිළිබඳව සෑහෙන කතා බහ කළා. නමුත් දැන් ඔහු ටිකක් මූලික වශයෙන්ම ප්‍රධාන වශයෙන්ම පිටිකරුවාගේ භූමිකාවට පමණක් නතර වී තිබෙන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. නිපුණ තරංජිය පන්දවන්නගේ අභියස සිට නායකයා ලෙස. හැබැයි ඔහුත් බොහොම වැඩි කලබලයක් නැති නායකයෙක්. මොන දේ සිද්ධ වුණත් ඔහු අනවශ්‍ය ආකාරයට තමන්ගේ ප්‍රතිචාර වලට ගියේ නෑ. නිරන්තරයෙන් ඔහු තමන්ගේ විදිහට කණ්ඩායම හසුරුවා ගනිමින් හිටියා. Pascual Handy කමිදු දිලංක මෙන්ඩිස් 1998 සැප්තැම්බර් 30 ගාල්ලේ උපත ලබා තිබෙන්නේ. ඔහු රික්මන් විද්‍යාල නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වුණේ. එක් හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ලේ බේලේට හුලං වදුන පමණයි. පන්දුව වැදුනේ නෑ. ආසන්න අවස්ථාවක්. මේ අද දවසේ මේ ආකාරයෙන් විශ්ව ප්‍රනාන්දුගේ පන්දුවක් ඇදී ගිය දෙවන අවස්ථාව. ඇලෙක්ස් ලීස්ට් මීට පෙර ආතු අද දවසේ උදෑසන වරුවේදී මෙවැනි පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කළා. කොහොමද කඩුල්ලේ නොවැදුනේ කියලා තමයි අපිට බලන්න සිදු වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. බම්ප පන්දුවක්. ඒ වයිට් පන්දුවක් හැටියට සලකුණු කළා සෙන්. හිසටත් ඉහළින් පියාඹා යන නිසා. ඕනම පන්දුවාරයකදී පන්දු යවනකොට යවේ හැකි බවුන්සර් පන්දු දෙකක් හිසට ඉහළින් හෝ උරහිසට ඉහළින් හිසට ඉහළින් ගියොත් වයිඩ් උරහිසට ඉහළින් සහ හිස මුදුන අතර කලාපේ ගියොත් අවවාද ලබා දෙනවා. එක පන්දුවකට පන්දු දෙකක් පවණ යවන්නට තිබෙන තුන්වෙනි පන්දුවලවත් නෝ බෝල් සංඥාවක් ලබා දෙනවා. දැන් සමයි කණ්ඩායම් දෙකේ මුල් ඉනිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. දැන් ලකුණු සමයි. මෙතන සිට තමයි සටන දෙවන ඉනිමේ. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවනි ඉනිමේ පන්දුවට පහර දෙන්නට තීරණය කරන වෙලාවේ ඉඳලා පළමු ලකුණු දෙක තමයි අකාමක දෙමෙවතුල ලබා ගත්තේ. දැන් 334යි කඩලු 6යි ලකුණු දෙකක් ඉදිරියෙන්. කඩලු 4ක් වුණ සතුව තිබෙනවා අතැතිව තිබෙනවා. හැබැයි අර මුල් පෙළ පිටිකරුවන් ප්‍රබල ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවන්ගේ තැවියාම තරගයේ අර ඔවුන්ගේ පාර්ශවයට තරගය කැඳවාගෙන යන්න තිබුණු ඊට කඩතරමක් සීමා කළ බව තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ඉක්මනින්ම තව ලකුණු 30 40ක් ඇතුළත මේ කඩලු 4ක් දවා ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවට පුළුවන් වෙනත් දොරකින් තරගයට ඇතුල් වෙන්න. ඇත්තම දිනේෂ් කමිටු මෙන්ඩිස් ගැන ඔබ කතා කරද්දී ඔහුගේ තත්ත්වයන් පිළිබඳව සලකා බලන විට ඔහු ටෙස්ට් තරඟ එකකටත් එක් දින ජාත්‍යන්තර තරඟ 7කටත් 20 තරඟ 5කටත් ක්‍රීඩා කරලා තිබෙනවා. එහිදී ජාත්‍යන්තර කඩලු දෙකක් පමණයි දබාන දෙන ටෙස්ට් තරඟේ පන්දු යවලම නැහැ. ඒකම ඔහු ප්‍රථම පෙළේ තරඟවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ 20 හැර කඩලු 84ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ අත් දෙකම පන්දු යවන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් බොහොම ටික දෙනා ඉන්නේ. ඒ අතරින් අර දෑත කියලා සාන්තෝම රත්නායක. ඔව්. මොන රත්නායකද මේ දෑත.
අපි හැමෝම කියන්නේ දෑත කියලා ඉතින් රත්නායක විතරයි මතක අනිත් නම් මතක වෙන එක පාටව. ඔහුත් ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දයව අපි ඔහුව හඳුනාගත්තේ පළාත් තරඟාවලියේදී. ඔව්. වික්‍රියාත්මක වන්නේ 53 වන පන්දු වාරය 335යි. අද හැබැයි වෙනදාට වඩා අහස වලාකුළුන් අඩුයි. ඒ නිසා නිතරම දීප්තිමත් ආලෝකයෙන් යුක්තයි ක්‍රීඩාංගණය. අද දිනේ පන්දු වාර 98ක් එවියුතුයි 5යි කාල වනතුරු. අපි දන්නවා 12 වෙනිතුරු පළමු කාල පරාසය 12 සිට 12:40 දක්වා දිවා භෝජන, ඊට පස්සේ 12:40 සිට 2:55 දක්වා දෙවන කාල පරාසය, 2:55 සිට 3:15 දක්වා තේ පානය, 3:15 සිට 5:15 දක්වා තුන්වන කාල පරාසය. පන්දු වාර 98 යවා නැත්නම් 5යි කාලට 5:45 වෙනකන් යන්නට අවකාශ තිබෙනවා. ස්ක්‍රකට් පහරක් කෙලිම ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්ක්‍රෑලේ කලාපේ ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේට තුනයි 6යි 336යි. සිනැත්තරම 3යි 6යි 3යි 6යි 6යි. සේන විශේෂයෙන්ම මේ ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාව ජමී ස්මිත් ඒත් එක්කම ඇලෙක්ස් ලීස් මේ දෙදෙනාව තවා ගැනීම ශ්‍රී ලංකා පාර්ශ්වයෙන් තිබුණු ලොකුම ජයග්‍රහණය. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් ඉන්ස්විංග පන්දුවක් හැටියට පැමිණියේ පිටිකරුවක් කල්පනා කළේ පෙර පාදයේද පසුපස පාදයේද කරන දෙයක් නැහැ එන්න හැටියකට මුහුණ දෙන බලාපොරොත්තුෙන් පිත්ත යොමු කළා. ඕන දෙයක් වෙච්චා කියලා වෙන දෙයක් වෙච්චාවේ. පන්දු ඇදී ගියේ කෙලින්ම කඩුළු රකින්න ආතට. පිත්තත් පරෙමින් කඩුල්ලත් පරෙමින් පිටිකරුවගේ ශරීරයේ නොවේදී පන්දුව කල් රකින්න අතර ගියා. තරම පහතින් ගියා නම් කෙලින්ම කඩුල්ලේ පන්දුව අදිනවා. බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණයේ මෙද්දෙන් ගියා වගේ වෙනවා. පන්දුවරේ අවසන් 53 336යි. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම කඩුල්ලාභී පන්දෙවන්නාල පන්දුව 10යි ලකුණු 36කට එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. ඒකම කෝසල දිනේෂ් කෝසල අවසරයේ ඉංග්‍රීසි බසින් අපේ මේ ඔටෝ නෝබල් ගැන විස්තර කර අපිත් මම හිතන්නේ පොඩක් කතා කරොත් ඒක හොඳයි. මොකද රූපවාහිනී මිනිස්සු ඔටෝ නෝබල් එක ලබා දෙන ඉදිරි පාදයෙන් වන වර්ධි පමණයි පරීක්ෂා කරන්නේ. පිටේ මිනිස්සු තමයි පසුපස පාදය ඉන්නට ඉහළින් යනවද පන්දු රකින්න රැඳවීම පිළිවන් සීමාවන් නෝබල් සංඥා කරන්නේ. බැක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පාරට එක ලකුණක් විශ්ව ප්‍රනාන්දු පන්දුව රකින්නේ. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් අහනවා ඇයි මේ ප්‍රමාද වෙලා නෝබෝල් එක සංඥා කරන්නේ. ඉතින් විනිසුරු තරම් කොන්දේශන ICC පන්දු අජීවී බවට පත් වුණා තමයි පිටියේ විනිසුරුන්ට වෝකි ටෝකිය මගින් නැත්නම් ජංගම කතක යන්ත්‍රය මගින් ඔහුට ලබා දෙනවා මේක නෝබෝල් කියලා. එතකොට ඔහු නෝබෝල් සංඥාව ලබා දෙනවා. එතකොට අතිරේක පන්දුවක් ලැබෙනවා. සේන දැන් සමහර තරඟවල තිබෙනවා සයිරන් හඬ මෙන් හඬක් T20 තරඟවලදී. ඔව් මම හිතන්නේ ඒක ඉක්මනින්ම විනිශ්චයකාරවරයාට ඒ සංඥාව ලබා දීම තමයි අදිට නමුත් ඔහුගේ කනට එය ශබ්දය ඇහෙනවා. මොකද ඔහුට ඉයර්ෆෝන් එකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා නැත්නම් ඒ ශ්‍රවණ උපකරණයක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. එතෙන්දී ටක් ගාලා ඔහුට නෝබෝල් පන්දුව දෙන්න පුළුවන්. සංඥාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙදී බොහෝ දෙනෙක් කතා කරන්නේ ඇයි මේ ඒකේ පොඩි පාඩුවක් වෙන පිටිකරුවා. මොකද නෝබෝල් කොට පන්දුව වේගයෙන් පාර කෙල්ල ගන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. කොහේ වැදුනොත් කමක් නැහැ කියලා. දැන් මෙතෙන්දී ඒ අවස්ථාව ICC තීරණය කරේ හුඟක් අවස්ථාවේදී මේ අසාධාරණ වෙනවා. සමහර වෙලාවට නෝබෝල් සංඥාව ලබා දෙන්නේ විනිසුරුන් පිටියේ ඉන්න දකින්න නැති නිසා. එහිදී තුන්වෙනි විචාරණ කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද දෙවියම කුණොත් පමණයි ඔහුට අවස්ථාව තියෙන පරීක්ෂා කරලා පිටියේ විනිසුරුන්ට දන්නවන්න ඒක නෝබෝල් කියලා පිටිකරුවා තියාගන්න කියලා. මෙතෙන්දී උදාහරණයකට කියනවා නම් අවසන් පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 4ක් තියෙනවා නම් දබා ගන්න. අපි හිතමු අවසන් පන්දු වාරයේදී ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න තියෙනවා. තවත් පන්දු දෙකක් තිබෙනවා. නෝබෝල් පන්දුවක් කරනවා. එතෙන්දී නෝබෝල් පන්දුව ලබා ගන්න ලකුණු පමණයි. අතිරේක පන්දුව ලැබෙන්නේ නැහැ. එතෙන්දී තරගයේ සමානට ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙනවා. ඒවා ඔක්කොම සලකා බලලා තමයි
අර තීරණය ICC අරගෙන තිබෙන. ඒ තමයි ලෝකේ පුරා දැනට ක්‍රියාත්මක වන ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී රූපවාහිනී විනිසුරු සමගින් කටයුතු කරද්දී පෙර පාද්‍ය ආරක්ෂාකාරී පහරක් සහිතව පන්දුවාරේ නිමාව 1 ලකුණක් පමණයි පන්දුවාරේ තුලදී 54ක් දැන් අවසන් 337යි කඩළු 6ක් බිඳ බැටි. හැබැයි සේන මා විශ්වාස කරනවා කියන්නේ විනිසුරුවරේ පිටියේ විනිසුරුවරයා සංඥා කළ මොහොතේදී පිටිකරුවාට ඇඟවුම ලැබී ඔහු ඉක්මනින්ම පහරකට නොවයි කියන එක නම් කරන්න අමාරු කාරණාවක්. ඒ තරම් වෙලාවක් නැහැ. ඒකේ සංඥාව ලබා දීම සහ වේග පන්දවන්නෙක් වගේ පන්දවන්නෙක් නම් පිටිකරුවාට පන්දු වෙන කාල සීමාව අතර පරතරය එකයි සමහර විට මේ සංඥාව ලබා දෙන එකට රපරක් වෙන්න පුළුවන් පන්දුර ඒ වෙනකොට පිටේ වැදලා තියෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මෙතෙන්දී මම අර ඔබ කිව් දෙවන කාරණාව තමයි විශේෂයෙන්ම. ඒ කියන්නේ සමහර ඒක තුන්වන විනිසුරුට යොමු වෙන අවස්ථාවකදී වුණොත් ඒක නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් නිවැරදි කරන්න හැකියාවක්. දෙවියමක් වුණොත් පමණ ඒ කාලේ විනිසුරු යොමු කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් කරන් දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. හොඳම උදාහරණයක් තියෙනවා මට අන්තර් සමාජ තරගයක් අන්තර් පළාත් තරගයක් මම විනිශ්චය කරද්දී දිල්ෂාන් තමයි SCC ක්‍රීඩා තරගය පැවැත්වුනේ. දිල්ෂාන් තමයි නායකයා හැටියට කටයුතු කරේ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ. එතකොට පන්දුර පහර දෙමින් සිටි උපුල් තරංග. තුන්වෙනි පන්දුවාරයේදී 20 තරඟාවලියේදී තුන්වෙනි පන්දුවාරයේදී මගේ අනිත් විනිසුරු නෝබෝල් පන්දුව සංඥා කරා. එතකොට දිල්ෂාන් කවට ඇවිල්ලා "සර් මොකද නෝබෝල් ඇයි?" අනේ ඒතර ඔයගොල්ලන් තුන් දෙනෙක් මේ එළිය දාලා දුන්නේ යාර විශ්වසීම යාර TAC මන එළිය තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. නෑ නේද සර් දෙන්නනේ ඉන්නේ. බලනකොට විනිසුරු වැරදුනා. මලින්ද වරණපුර වතුරයක් අරගෙන හතරේ සීම අසල ඉන්නවා. එතකොට අර බිප්සිබුත් නෑ. එතෙන්දී අපිට ඒක වෙනස් කරන්න ඕන. එතකොට ඒ පහර එල්ල කළ දුන්නා පොල් තරංග උඩ පන්දුවකුත් අල්ලලා තිබුණා. දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ පන්දුවේ මොකද කරන්නේ? දැන් අපිට රිවෝක් කරන්නත් බැරි. රිවෝක් කරොත් පොල් තරංග අවුට්. ඊට පස්සේ අපි තීරණය කරා විනිසුරුන් දෙදෙනා හැටියට මේ පන්දුව නල් ඇන් වොයිඩ් කරන්න. අවලංගු කරන්න සම්පූර්ණයෙන්. අලුත් පන්දුවක් ඒ වෙනුවට දෙන්න. ඉතින් සමහර විට දිල්ෂාන් එක සතුටු වෙන්නේ නැති අසතුටු වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඔය ක්‍රිකට් හැටි. ඔව් ඒක ඕනම උත්තරයකින් හැමෝම සතුටු කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්. එහෙම කරන්න ගියොත් ඒක උත්තරයක් නෙමෙයි ඒක තවදුරටත් ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා. තාමත්ම ආසන්න අවස්ථාවක්. තාමත්ම ආසන්න අවස්ථාවක් පෙර පන්දුව පිටේ ඇතුළත අග්‍රේ වැඩි. ඔය ඊට පස්සේ තමයි මොකද නැත්තම් ඔය වතුර ටිකක් දෙන්න හෝ හතරෙසම අභියස ගමන් කරනකොට පිටිකරුවාට රැවටෙන්න සුළු වෙන්න පුළුවන් මේ තවත් පන්දු රකින්නෙක් කියන අපි අනිවාර්යයෙන්ම එවැනි අවස්ථාවලදී අපි දැක්කොත් ඒ නරක නිශ්චිතව වාඩි වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේ බිබ්ස් නැත්තම් දැන් ඉතින් පාසල් තරඟවල පවා අර විශේෂ ඇඳුමක් පාවිච්චි කරනවා බිබ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. අර පොඩි ළමයින්ට මේ මොන කැම කවනකොට ඇඳනවා වගේ. මොකද දිනෙන් දින මේවා දිනු වෙන මොකද අපි දන්නවා විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින පීටර් මැනුවල් තමයි මේ ඇල්මනක් එක පවා සකස් කරන ICC එකේ. ඉතින් අපි ඒ ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. පීටර් මැනුවල් මහත්මයා හිටපු ටෙස්ට් විනිශ්චයකාරවරයෙක් ICC අනිවාර්යයෙන් තරඟ විනිසුරු අධීක්ෂණ නිලධාරීවරයා හැටියට කටයුතු කරන වසර ගණනාවක් තිස්සේ ICC වෙනුවෙන් අපට ආඩම්බරයක් අපට ගෞරවයක්. මොකද අපි ඕන වෙලාවක ඌට තමයි කතා කරලා මේ ප්‍රශ්නයක් විසඳන්නේ. නීතිමය ගැටලුවක්. ඒක ලෝකයේ පුරාම දැන් එහෙමයි. අනිවාර්යයෙන්. ඒකම TH විජයවර්ධන ඒ ආකාරයෙන්ම අපට හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා මේ විනිසුරුවන් දෙනොත් කිරීමේදී. ඒකත් අපි මතක් කළ යුතුයි. හිටපු ටෙස්ට් විනිශ්චයකාරවරයෙක්. කීයදර වහිනවා හැබැයි. පැටර්සන් වයිට් සහ ෆිෂර් දෙදෙනා අතර ඉනිම නිර්මාණය වන්නේ 337යි කඩළු 6යි විශ්ව ප්‍රනාම. විශ්ව මේ පිටිකරුවන්ට උත්සාහ කරන මේ ගුඩ් ලෙන්ත් එකේ පන්දුව පදිත කරනවට වඩා යෝකල් ලෙන්ත් එක ටිකක් හොයාගෙන යන්න. පැටර්සන් වයිට් ලකුණු 18ක් පන්දු 25කදී ෆිෂර් ලකුණු 10ක් පන්දු 26කදී 332යි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රථම ඉනිම 337යි දැන් ඉංග්ලන්ඩ් ලයන්ස් ක්‍රීඩකයින් ඔවුන් ලකුණු 5ක් ඉදිරියේ. ගාලු කොටු පවුර අන්තයේ සිටයි තිබෙන්නේ විශ්ව පන්දියාවීම සඳහා මේ පිටිකරුවා පැටර්සන් වයිට් මේ පන්දුවාරයේ පන්දු 5ක් තුල තවමත් එකඳු හෝ ලකුණක් නැහැ. ඕය වරත් ලෝවීම පහතින් පන්දු ඇදියෙන්නේ නමුත් කඩුලට ඈතයි ඒ නිසා හානියක් නැහැ. නිලකුණු පන්දුවාරයක නිමාව 55 වන පන්දුවාරය ලකුණු 337යි කඩලු 6යි එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයින් මේ වන විට.
So 55 overs overall in this innings, 337 for 6. It has been a good run fiesta for the England Lions. Come at a very good run rate. Patterson wide 18 of 26. Fisher 10 of 26. England Lions lead by 5 runs now. They are really in well control of this game. 1 for 37 to Pravin Jayavikrama. He should continue to bowl. Players having a small break. The England batters taking a water. Sri Lanka picked up 3 wickets so far this morning, but the run fest has continued. They'll be looking for another breakthrough here quickly as possible. All-rounders batting for England. That short leg slip fielder, the 2 catchers. Well spread out field on the onside as well. There's a mid-on, deep backward square leg, mid-wicket. Sri Lanka needs to somehow the breakthrough here. They mustn't allow England to get into a good lead. We know Fisher as the opening bowler, but he seems to be a very good batter as well. Kosala, he's batting like a top order player. It's not that not playing those tail-ender shots, isn't it? Yeah, you see, when I had an interview with Josh Tong, what he said was, even the bowlers nowadays intend to bat well, and they get runs for their teams. So that's something very encouraging to see, that the bowlers also are very keen to get out there and get some runs for their team. Definitely. The more they get, the more they have on the scoreboard for them to come and bowl at as well. This is very important. And that is probably one of the other reasons that Fisher will be part of that ODI squad as well, because of his batting ability, all-round ability. He's bowled well in this series. Jayavikrama toiling away, looking for the breakthrough. He got the wicket of Lees for 99. The Sri Lankan bowlers will feel they haven't really justified themselves with the ball, especially yesterday. It was close, but definitely probably pitching outside that leg stump. Was there an inside edge as well? There was an inside edge. I think yes, inside edge definitely, but that also I think would have pitched outside the leg stump. Bit tentative of Fisher. But that's close, but he's comfortably home. Comfortably ran with the shot, and those tall legs getting him through quite easily. Mid-off fielder was quick onto the ball, quick release, but Fisher was home. Coach City busy as usual. Usual day routines, people going about their work. It was the end of the over. 56 complete at 340 for 6. Expression of interests are invited for the selection of broadcast partners for ChannelEye by the Sri Lanka Rupavahini Corporation. For more details, please visit the Rupavahini website www.rupavahini.lk. So Vishwa Fernando will continue. 2 wickets for him. He was not good in the field today. Dropped a sitter earlier on, which would have made a big difference. Too close to the body to play that stroke for Fisher.
Fernandez bowled today. His lines have been good. He's bent his back a lot today. He's picked up 2. Karunath has picked up 3. Javikrama has 1. Also the wickets that have been taken by the Sri Lankan bowlers. Nishan Madhushka is now doing duties behind the stumps. It was Lahir Uddar who was doing it earlier. Lahir Uddar is feeling in the slip cordon. They have some options, isn't it, behind the stumps, the Sri Lankans? Changing things around. Oh, well bowled again. Beautifully done. Earlier one was slightly shorter. This time a fuller, but still beating a fish outside that off stump. Probing at that. Oh, there you go. His bat hanging out. He's lucky not to get a touch. Didn't collect cleanly. Nishan Madhushka. Bowled decently well this morning. Ah, well bowled. Beautifully bowled. That Yorker length right into the block hole. Well, I would say that Fisher yorked himself because he was giving the charge. Fisher might have seen it and followed him. Fisher just kept following him. Good thinking by the bowler. Certainly he's troubled the batters today. Earlier on beat Lees several times. Beat Smith as well outside that off stump. Now this flat wicket, you need all your variations, all the options you could use to try and trouble the batters. Down the leg side, he'll be disappointed. The Fisher hit him, put that away for runs. Want to remind all our viewers, the ones who are living in Galle, that the ground is open. You could come and watch the match. Free entrance. Come and enjoy the game. Opportunity to see some of the future stars of both the Sri Lankan A and the England Lions, who will go on to play for their countries. I'm sure a few of them at a higher level. It's reading one of those magazines. One of the England players in the dugout. So if you're just joining us on this live coverage, England Lions continuing from their overnight score. A progress of 341 for 6. A century to Smith, 99 to Lees. Both of them back in the pavilion. Now it's White and Fisher creating a slight partnership. With outside the off stump, he'll get a couple of runs. Patterson White, he moves into the 20s. 57 overs completed, 343 for 6. Javikrama to bowl his 30th over. 3-4 fielders on the onside.
5-4 field. He'll be looking to bowl stump to stump, inviting the Fisher to try to go over the top. That's a bit of open spaces on the onside there to the mid-wicket region. If he decides to go across the line. So the invitation for Fisher is to try and play across the line. He's going around the wicket now, Praveen Javikrama to Fisher. Fisher having a very good look at where his square leg is placed. Fisher taking his time. The wicket to play very easy, not much in it at all for the bowlers. Wrong line from Javikrama. Fisher will comfortably walk back for the second. So also lots of time to play those shots for Fisher. I feel that Javikrama is just bowling a touch too slow on this surface. You could see he looks very comfortable whether he's on the front foot or the back foot. Lots of plenty of time to adjust. Well, the wicket has got slower as it goes on. Javikrama normally bowls around 17 hours. This is a thump from Fisher. It's too easy. You could see it's too easy. He's just toying with the bowling. He's in no rush at all. Soon as it's in his zone, he's going to put it away. But really, it's not been troubled at all. Even though he's playing a few dot deliveries, he's looking very comfortable. Javikrama normally is around the 78 to 83 speed limit. And nowadays in modern cricket, even Test cricket, they intend to try bowl somewhere around 85 in one day. And in white ball cricket, you see 99, 103 in bowl spinners. Ravindra Jadeja bowls at almost 100. See, speed variation is very important when the wicket is flat. You need to keep doing different things, change your angles, change your speed. That's why Rangan Herath was so successful, even on flat decks. Game virtually played 58 overs, completed 349 for 6. Fernando will come left arm over the wicket now to left-handed White. Slip on a very wide-ish gully, almost a second slip for Vishy Fernando. There is a deep point, catching extra cover and a mid-off, and 4 men on the on. 2 men down in the boundary. That's a deep square and a deep fine. Short mid and a mid on. So that's what Vishy Fernando is. A very defensive field at a time Sri Lanka looks to pick up wickets. This is the Barmy Army who's watching the match. Big thank you for them for coming back to Sri Lanka at a very crucial time. Worked away on the onside. He'll come back for 2 very easily. No, change of minds. Just a single, and poor backing up there from the ball hit the stump. Yes, it ricocheted off the stumps. So you couldn't blame the fielder backing up. Vishy Fernando was not happy, TV but umpire director, we have umpire referral for run out. now it's gone upstairs for a run out. Is it because that direct hit, the umpire just wants to see probably if the batsman was grounded.
Okay, I am satisfied. Batsman has made his ground. My decision is not out. My decision is not out. Focus the light, director. So there you go, the green light comes down clearly in. Umpire Chandrika Amrit is the third umpire. This they wanted to refer it in case his bat was not grounded. So off that ricochet, they picked up 3 runs in total. The lead gradually creeping up. Now it has moved up to 20. Oh, that's a good shot delivery. He didn't expect that. A pill for a catch. I think it was off his shoulder or helmet. His gloves were away from it. I think it was off the shoulder or helmet. So, it seems. so if it's off the helmet, concussion will be brought in. Definitely. He straight away removed his helmet as well. That took him by surprise. And that angled, it was wide of the crease, angled at him, came into him. He was not in position at all to play that delivery. It was a good short lift-in delivery, unexpected by Fernando. Something we haven't seen much on this deck, Ricky. Flush on the helmet, isn't it, Kosala? That was well bowled bounce, no doubt about it. He took his eyes off the ball. Not the correct way to play a short delivery, isn't it? Flush on his helmet, Kosala. Certainly. He was looking, he was not ducking fully as well. He took his eyes totally off the ball. And the physio, I'm sure, the doctors just checking if he's okay, testing him. It's okay. It's alright, no? It's alright. No, it's okay. The umpire is having a word with Captain Nipun Dhananjay as well. Umpire Gamini Dissanayaka. The player has been tested for concussion, like you mentioned, Kosala, very rightly so. Halt of play. This is also the new rules of the game, so they will decide whether he can continue. There is a small concussion test that happens to decide whether the batsman can continue or not. It's been done by the physio, I suppose, or the doctor. You can see that this is the team doctor or the physio. Right smack on the helmet. He took his eyes off the ball. The doctor explaining to the umpires, I think, the situation as well of the player, having a chat with the batter Fisher, and then with the umpires, just checking if he wants to go on, does he have to go off the field. The doctor has the final say. Actually, the first
batsman to be tested for concussion. Have you any idea of that in international cricket? Did it Labuschagne? Or was it Hashim Amla? Anyway, Marcus Labuschagne was replaced, I think, twice for concussion in Test match cricket. No, it was Steve Smith. Smith was as in, Labuschagne was one of the replacements, I suppose. Yes, he grabbed Because that opportunity. Labuschagne was the replacement. Yes, Steve and, Smith was the batsman. And that was the start of his international career as well. Correct. But I think the first batsman concussion tested was Hashim Amla, if I'm not mistaken, in a South African Test match. But Fisher seems to be going to continue because he's had a change of helmets. It's taken a while now because they have to ensure that he's fully okay before he continues. Vishwa Fernando, a good bouncer, not too good batting by Fisher, but we just hope he's okay and he will be able to continue. He's a strong lad, has a dry smile on his face. Took him by surprise. He was a little groggy there. As soon as he got hit, straight away he removed his helmet. But now he seems to be okay. As females, the ladies watching the game as well, enjoying the cricket. Female ladies, I like that word. I said the females or the ladies. Now there you go, mother and son. Is it the young kid? He's bored about what's happened. He wants to see some action. These are the spectators who have come in. It's good to see them watch the game, enjoy the cricket. Sun is bathing out here in goal. Play to resume. Fisher is ready to bat. Fernando, what does he do now? He went for that foolish delivery, probably not full enough. Trying to look for an LBW probably. My feeling would be that you should have gone with another short ball. Vishwa Fernando being a little bit kinder. Kosala. He's that sort of a person as well. Even off the field, very soft-spoken. Not that aggressive sort of fast bowler you would see. Vishwa Fernando. But he's tested the English Lions batsman today, definitely. Yeah, another good shot delivery. This time to the left-handed wide, probably slightly too high. That's the second one for the over. He's done with his quarter for the over. But one good thing is that I like what Vishwa Fernando is doing. He's bending his back. He knows the ball is relatively old. He's not getting any swing off it, and you can see White batting right deep in his crease. White gets it away for a single to end the over. That was quite a long over. 59 complete at 354 for 6. Lunch on the stroke of 5 minutes from now. Changing the bowling. Lasith Ambuldania comes back. Passing by bike rider, hanging on to the
fence and watching the game. So replacing Javikrama comparatively, Ambuldeni has gone for 96 of 14 overs, which is very, very expensive. He was unlucky today, no doubt. The drop catch, LBW shout. Probably could have had 2 wickets and he's got his man. Straight away into action, Ambuldeni. He deserves this one. Patterson White pushing at it, big inside edge. And a soft catch at easy catch, you could say, at short leg. They are never easy, but it was at a comfortable height. So Patterson departs. Ambuldeni is striking straight away. Let's take a look at that again. Good catch, very good catch. So Cruz Puller taking the catch. Patterson White departs for 24. 254 for 7. So we have Jack Carson, the off spinner, who's come out to bat at 254 for 7, coming in at number 9. The England Palmy Army, the supporters, enjoying the game with a nice, cool, we could call it. Oh, look at those tattoos, Kosala. Tremendous, isn't it? And that gentleman has that your hairstyle as well, Kosala, isn't it? I'm a few tattoos shorter than him, lesser than him. So Kosala is showing his tattoos to all of us here in the commentary box at the moment as Jack Carson gets ready. .354 for 7. Ambuldeni. Right on the money now. I like Nipun Dhananjay's approach. 2 slips and a short leg straight away for the new batter. So Ambuldeni on target. Now he has a right-hander to bowl to. 2 right-handers, in fact, in the centre. Much better by Lassit Ambuldeni. That one turned a bit, maybe gripped a little bit for Ambuldeni. And he was going hard at it, hard hands as well. Not that it did softer bat offered. And the very first delivery, I think White was the too committed to that shot. Final delivery of the 60th over, changing the field, more fielders under the bat. 2 slips, a short leg. Well bowled. That was a good over, good comeback over from Ambuldeni. 60 completed, 354 for 7. So look at the Sri Lankan bowling so far. 2 for Fernando, 3 for Karunaratne, 1 apiece for Ambuldeni and Javikrama.
But Ambaldini has gone for some runs. Manasinghe has been very expensive, over 10 runs and over. Is he going to bowl the last over before lunch? Is it Manasinghe? Actually, the Manasinghe. That's one of the entrances to the goal fort. As buses go by, Pravin Jayavikrama will bowl. A change of ends. He's come on replacing Vishwa Fernando. He was bowling from the opposite end. Jayavikrama was bowling from the end. We are the media centre end. He was replaced by Ambaldini. Now he's coming from the goal 14. Oh, that was a quickish one. That was well bowled. But I would have liked another over from Vishwa Fernando because he really put Fisher on the back foot in that over. Maybe trying to get a breakthrough before lunch. Yes, and he also is a new batter as well, so it would have been good to see Vishwa Fernando continue. Or Sri Lanka is trying to push 2 overs. They have 3 minutes left. I think if there's even 1 minute left, you start a new over. So the clock has to be exact 12 o'clock to stop play. So if Pravin Jayavikrama can rush through these 4 deliveries, probably there is a slight chance. But the England batters, they will take their time. Boys! Overall, it has been an excellent bat in this play. 23 runs the lead. Something I noticed, Ricky, is the wicket is starting to grip a bit, turn a bit than what we saw from day 1 and day 2. Something that will encourage the Sri Lankan spinners. Ball, buddy! We've seen in the last few overs is there's a bit of excitement, isn't it? Those plays and misses. The ball hitting the pad, hitting the gloves. The bowler's a bit excited. You can see Jayavikrama rushing to finish the over. They want one more before the break. But let's see what the umpires have in mind. They're going for one more. Going for one more. .355 for 7. Kosala, you have to wait one more over before you get your lunch. I'm not the one who was in a hurry. You are the one who got up. Just to give our colleagues the opportunity